Excellencies, dear participants, distinguished delegates, I hereby declare open the fourth meeting of the 55th session of the Human Rights Council. We will now then continue with the high-level segment and give the floor, for our delegations inscribed in our list this morning, to begin by His Excellency, Mr. Salomiakos Komasit, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of the Lao People's Democratic Republic. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, Mr. High Commissioner, Excellencies, I would like to congratulate you, Mr. President, on your election as President of the Human Rights Council. Human rights, peace, and development are interrelated and mutually reinforcing. Peace and development is a prerequisite for human rights. In this regard, the Lao PDR urges an end to the conflict in Ukraine through peaceful dialogue and immediate ceasefire and political solution in the ongoing Middle East crisis. The rights to development is an inalienable human right by virtue of which every person is entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic and social, cultural, and political development. Mr. President, in the history of Laos, the Lao people suffers from aggressive wars. They were deprived of development opportunity, which should have given them a basic human rights. It was only in 1975 when the countries obtained national liberation and full independence that the Lao people have become the masters of their countries and destiny, exercising the rights of self-determination. However, the remnants of war, particularly the unexploded ordnance left behind by the war, have caused and continue to cause a huge negative impact on the national development. Despite the challenges encountered over the years, the Lao government has exerted a lot of effort to pursue the goal of national development, including effective implementation of SDGs and graduation from the status of LDCs so that we can uplift the standard of living of the Lao people, thus ensuring the basic human rights. Mr. President, the Lao government has deployed all its efforts in promotion, protection, and fulfillment of human rights of the Lao PDR under the constitutions and laws in accordance with the country's international obligation and commitments on human rights. The diversities in the global community has shown that while human rights are universal, indivisible, independent, and interrelated, and the realization of human rights should be considered according to the national, regional context and reality. In this connection, the dialogue, cooperation, and exchange can only advance our common cause of human rights. The Lao PDR participate in the international human rights endeavor, engaging in cooperation with OHC, HR, Human Rights Council, treaty bodies, and a number of development partners. Last year, the Lao PDR joined the world community in celebrating the 75th anniversaries of UDHR, reaffirming our commitment to the fundamental values it represents. Mr. President, as we chair ASEAN 2024, the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights and other ASEAN human rights bodies are focusing on integrating human rights principles of ASEAN Human Rights Declaration, including the provision on the rights to peace, the rights to development into the ASEAN community building. In conclusion,
Let me reiterate the principle of impartiality, objectivity, non-selectivity, non-discrimination, avoidance of double standards, and non-politicization in human rights consideration, cooperation, and realization. As we navigate the complexities of our time, we extend our hand in collaboration, recognizing that the pursuit of human rights is a collective endeavor. Together, let us forge a future where dignity, equality, and justice prevail for all. I thank you, Mr. President. I thank Your Excellency for your declaration. And now the next speaker is Excellency Mr. Winston Peters, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of New Zealand by video message. We mark the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. We must not take for granted that this critical document, recognising the fundamental rights and equal value of every person, will necessarily last another 75 years. It must be actively protected and supported by all of us. New Zealand has a strong and enduring commitment to human rights and the international human rights system. The promotion of universal and indivisible human rights is fundamental to the world we live in today and to a collective vision of our future. Today we see a number of pressing crises around the globe that we must address and that are of great concern to New Zealand. In Gaza, the impact of the conflict on the human rights of everyone affected has been horrendous. We are gravely concerned by indications that Israel is planning a ground offensive into Rafah, which would have catastrophic humanitarian consequences. New Zealand has supported the General Assembly's calls for urgent humanitarian ceasefires to enable safe, unimpeded and sustained humanitarian access. The human rights of all Palestinians and all Israelis must be upheld. In Ukraine, New Zealand remains deeply concerned by the continued reports of human rights violations, which are the direct result of Russia's unprovoked and illegal invasion and ongoing war of aggression. In Iran, the breadth of human rights violations is alarming, including restrictions on the rights of freedom of opinion and expression, persecution of women and religious and ethnic minorities, and the use of the death penalty. In Afghanistan, we are deeply dismayed by the significant limitations on women and girls' participation as full and equal members of society. New Zealand continues to condemn in the strongest possible terms the military coup in Myanmar and the regime's ongoing atrocities and human rights violations, and calls for an immediate end to the violence and a return to civilian rule. New Zealand has been consistent in raising our concerns regarding the treatment of Uyghurs and other Muslim minorities in Xinjiang. We once again call on China to implement all recommendations made by the Office of the High Commissioner for Human Rights. We also express our concern over the erosion of rights and freedoms in Hong Kong. New Zealand continues to prioritise important thematic human rights issues. We are pleased to co-lead with Mexico this session a resolution on the rights of persons with disabilities. We will also continue to prioritise engagement on rights that are consistent with our national values and character. These include democratic rights, the rights of Indigenous peoples, women's rights, and the abolition of the death penalty. We have also seen new threats to human rights emerge, such as the climate crisis, which threatens to widen existing inequalities, heighten the risk of conflict, and in some cases poses an existential threat to communities, including in our own Pacific region. This Council is a forum for all states to engage openly on human rights and to hold each other to account when we fall short of our obligations. Its agenda has expanded in recent years in response to a deteriorating global human rights situation and proactive efforts to address the human rights impacts of new issues such as artificial intelligence and other emerging technologies. We are seriously concerned by any efforts to wind back the rights of individuals who are members of groups in vulnerable situations or to shut out the voices of civil society. New Zealand is just weeks away from our 4th Universal Periodic Review. This is an important part of the UN human rights system, and we look forward
to engaging with you all as part of this process. We will remain steadfast in our commitment to support the international human rights system and to uphold, promote and protect human rights at home and around the world. Thank you, Mr. President. I thank Your Excellency for your declaration. And now the floor is for His Excellency Mr. Lars Løkke Rasmussen, Minister for Foreign Affairs of Denmark. Mr. President, dear colleagues, we all agree that human rights are universal. They are for all human beings, no matter who you are or where you come from, no matter your background or your convictions. This has been true since 1948, when the Universal Declaration of Human Rights was adopted. We have intrinsic value as individuals, as the human beings we are. These rights have improved millions of lives across the globe ever since. But to be completely honest with you, I'm not sure where we are today. Have states forgotten that they must deliver an indispensable set of rights to all human beings? Like many others in this room, I spent quite some time talking to people in Ukraine and in Gaza these past months, listening to their stories. And they do not seem to find any comfort in the Declaration of Human Rights. They do not experience that the universal human rights are indeed universal. That's one of the biggest challenges facing the human rights framework right now, if you ask me, if not the biggest. We must act in order to convince them. Let the people of Ukraine know that we support their human rights. Let the people suffering in Gaza know that we support them. We must continue to insist that human rights are universal. And words are not enough. We need to act. We have done it before. Building common ground in promoting human rights is not only an aspiration. Let me give you an example. This year, we celebrate the 40th anniversary of the UN Convention Against Torture, a convention that has paved the way for an almost worldwide prohibition of torture, a convention that has made cruel and inhuman punishment unacceptable, a convention Denmark has proudly promoted all 40 years. 173 states have ratified the convention. Only 22 countries need to join before there is universal ratification. Let us do more of that, so we can deliver on our shared promise that human rights are indeed universal. It's no easy task. Human rights are being violated every single day. For more than 2 years, Ukrainians have lived in fear of targeted attacks, indiscriminate violence and occupation. There are reports of widespread use of torture in the illegally occupied territories of Ukraine. For more than 4 months, civilians in both Israel and Gaza have experienced that their human rights have been violated as a result of the conflict. We must not lose track of our long-term vision. A two-state solution with an Israeli state and a Palestinian state living side by side in peaceful coexistence. In South Sudan, violence between armed groups have resulted in displacement, looting and abuses in most parts of the country. In Afghanistan, the Taliban continues to suppress the rights of women and girls who deserve to live in freedom and dignity. And just last week, Russian opposition leader Alexei Navalny died in prison while fighting for a different Russia. And the list goes on and on. In times of crisis, the risk of polarization is immense. But now more than ever, we need to stick together. Let this be my last point today. We need this Human Rights Council. We need the United Nations, because dialogue
is the only way forward. We must insist on human rights as part of our common ground. That is our shared responsibility. Thank you. I thank Your Excellency for your declaration. And now I give the floor to Mr. Ziambi, Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs of Zimbabwe. Mr. President, let me begin by congratulating you, your mission and your country on your election as President of the Human Rights Council for 2024. I take this opportunity to wish you a successful tenure as you steer the work of this august body and to assure you of my delegation's support throughout your term of office. Mr. President, I wish to highlight some of the interventions which my government has made in the promotion and protection of human rights. In the ongoing pursuit of our legal reforms, several pertinent pieces of legislation have been enacted in the past year to fortify the realization of human rights in the country, notably the Children's Amendment Act, Prisons and Correctional Service Act, Electoral Amendment Act, and Labour Amendment Act are significant milestones in our legislative landscape, aimed at addressing critical issues concerning the welfare and protection of our people. These legislative endeavours underscore our unwavering commitment to advancing human rights, promoting social justice, and strengthening democratic institutions in Zimbabwe. On the death penalty, Zimbabwe has maintained a de facto moratorium since July 2005 and has taken progressive action towards its abolition, including extensive nationwide consultations. A bill to abolish the death penalty is currently before Parliament. Mr. President, my government continues to work towards the progressive realization of socio-economic and cultural rights. The ongoing industrial capacity utilization through a supportive policy framework has resulted in tangible competitiveness of the local industry, evidenced by a notable growth in manufactured exports and imports substitution effects. In addition, there is a notable growth in the hard goods and intermediate manufacturing sectors. Zimbabwe's highly diversified mining sector continues to register growth, contributing to positive changes in livelihoods through the increased production of various valuable minerals. Despite difficulties in the operating environment, the mining sector has remained resilient with a potential to contribute to sustainable economic growth and development through beneficiation. This approach is aimed at value addition to mineral resources and thereby maximizing benefits in the mining sector. Mr. President, climate change remains a real global challenge, and a country like mine, which relies on agriculture as one of its main economic activities, is not spared from the debilitating effects of this phenomenon. In the last decade or more, my country has been a victim of recurrent erratic rainfall patterns, El Ninos, cyclones, and tropical storms due to global warming, all of which have heavily impacted on the lives and livelihoods of 70% of our population, which depends directly or indirectly on agriculture. My government's mitigatory interventions, which include climate-proof agricultural models, construction of dams and drilling of boreholes countrywide to support irrigation, and the provision of government-guaranteed financing for agriculture at concessionary rates have all contributed an average growth rate of 7% in the country's agricultural sector over the past 4 years. However,
the harsh effects of climate change continue to militate against the projected economic performance. We therefore support continued engagements within the Council under the interactive dialogue on the report of the High Commissioner on climate change and similar mechanisms. The Council should continue to add its voice to the global discourse on the need for concerted efforts and international cooperation in the fight against climate change. Mr. President, despite positive strides towards economic development and empowerment of its people by my government, the illegal unilateral coercive measures imposed by some Western countries continue to hinder the government's inclusive policies and programs to ensure the full enjoyment of human rights and broader implementation of the Sustainable Development Goals. The negative impact of the unilateral coercive measures on the realization of our right to development has been exacerbated by their extraterritorial application and expanding use of secondary sanctions, civil and criminal penalties against those entities that cooperate with companies and individuals targeted by primary sanctions. In calling for their immediate and unconditional removal, my government strongly asserts that the unwarranted unilateral coercive measures violate the sovereignty of states and constitute direct interference in the internal affairs of my country. My government therefore urges the Human Rights Council to join our repeated calls for the urgent removal of these unilateral coercive measures. We applaud the work of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights, for continuously advocating for greater global attention on the devastating impact of these intrusive measures on targeted countries. Mr. President, while the Human Rights 75 event last December was dubbed a success, its true success will be measured by our decisive action to make the spirit and letter of the Universal Declaration of Human Rights a reality for all people, regardless of race, sex, color, or creed. We are deeply concerned by the sad and tragic developments in the occupied Palestinian territories, where the basic rights to life and freedom continue to be a distant reality for many innocent women, children, and men. We add our voice to the call for an immediate cessation of hostilities between Israel and Hamas, an upsurge in humanitarian aid, a prison swap, and a lasting solution to the Palestinian problem, in line with the agreed position of a two-state solution according to the pre-1967 borders. In conclusion, my delegation reaffirms Zimbabwe's commitment to the advancement, promotion, and protection of human rights of its people and fulfillment of its international obligations in line with the global human rights agenda. To this end, we pledge our continued cooperation with the Human Rights Council and its mechanisms, including through hosting visits by special procedures mandate holders. We look forward to hosting experts on the Working Group on Discrimination Against Women and Girls and the Special Rapporteur on Violence Against Women and Girls and its causes and consequences. I thank you, Mr. President. I thank Your Excellency for your declaration. And now I give the floor to His Excellency Mr. Margus Tsahkna, Minister for Foreign Affairs of Estonia. You have the floor, sir. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, it is my honor to address the Human Rights Council. Last year we had a valuable opportunity to commemorate the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and reflect on significant achievements made during the past 7 decades, which confirms the importance of the declaration. But we still have a lot of work to do. Today we are living in profoundly challenging times. On top of multitude of crises,
we are marked by an alarming number of armed conflicts and wars. Russian full-scale war of aggression against Ukraine has headed into its third year. Every week, we are witnessing brutal, inhuman acts against civil institutions and residential areas, causing more and more civilian deaths, injuries, and widespread destruction. And there is no end in sight. The illegal deportation of Ukrainian children is one of the most horrific and a long list of crimes committed by Russia. Children should never be used as war trophies. Estonia is tirelessly working on ensuring their safe return. Recent hybrid operations by Russia's security services in Estonia indicate clearly that Russia is continuously seeking to destabilize societies who respect the rule of law and international norms. Russia will not succeed subverting us from our values and supporting Ukraine fighting for the democratic world order. A threat to one nation's freedom is a threat to democracy and moral values globally. We must demonstrate a strong commitment to international law by ensuring accountability for all atrocities and war crimes. Our joint efforts are the only way to stop war criminals and hold them accountable. We think between the human rights and peace and security is clear. Countries that violate international law are likely to violate international and human rights commitments domestically. There is a clear link between internal repressions and external aggression. Mr. President, the acts committed by Hamas on October 7th are inhuman and cruel. We do not tolerate terrorism in any form. While recognizing Israel's right for self-protection, it is devastating to witness the toll of the war in Gaza on civilians. The international human rights principles and international humanitarian law obligations must be respected in all conflicts. We live in an era where the world has the technical means to better incorporate all voices. At the same time, we recognize that the global digital divide hinders inclusion. This particularly affects women and girls. Ensuring women's and girls' access to education and training in science and technology is fundamental. I'm proud that Estonia has made significant progress on this. When it comes to AI and other new technologies, it is crucial that we use their full power to help achieve SDGs while encountering the potential threats it conceals on human rights. Every individual should have the freedom to express themselves and love whoever they choose, without the threat of harassment, violence and discrimination. I am very proud that this year Estonia has taken an important step and implemented marriage equality. This is a significant milestone on the path to equal rights for everybody. Mr. President, we live in a globalized, increasingly polarized and extremely politicized world. This year, elections are scheduled to take place in a large number of countries. In the pre-electoral period, the flourishing of disinformation deserves our continuous attention. Therefore, Estonia has guided its efforts to enhancing media literacy and educating wider audiences. As a country that ranks one of the most free regarding internet freedom, we continue to strongly support the protection and promotion of human rights online as much as offline. Looking at the world today, we are concerned about the increasing restriction of free, independent and pluralistic media and attacks against journalists and media workers. As current co-chair of the Media Freedom Coalition and the upcoming chair of the Freedom Online Coalition, Estonia will continue its work to enhance the situation of media and internet freedom. Mr. President, Estonia firmly believes that all human rights are universal, indivisible and interdependent. Expanding the space where human rights, democracy and the rule of law are respected is one of Estonia's foreign policy priorities.
Today, we are ready to take on more responsibilities. Excellencies, I'm pleased to announce that Estonia will seek membership of the United Nations Human Rights Council for period 2026 to 2028. We pledge to openly and constructively cooperate with all members of the United Nations and do the utmost to stand up for freedom, human dignity and human rights. In line with our commitment to effective multilateralism and universal values, Estonia has identified 3 priorities for its efforts to promote and protect human rights. First, protecting children's rights. Secondly, enhancing digital rights. And thirdly, upholding media freedom. Mr. President, the Summit of the Future gives impetus to forge a new global consensus on what our future should look like and to defend human rights of all. Strengthening the human rights pillar of the United Nations and mainstreaming human rights in the Pact of the Future is utmost importance. We encourage all states to engage in a meaningful and open discussion to find a common ground on how to move the world forward, to make it truly fit for freedom. I wish you a successful session. Thank you. I thank Your Excellency for your declaration. And now I give the floor to Her Excellency, Mrs. Hanke Gerdina Johannet Bruns Slot, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Netherlands. You have the floor, Your Excellency. Mr. President, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Last week, the wife of Alexei Navalny spoke in Brussels. The hall was hushed as she talked about the death of her husband and his legacy. Navalny paid the highest price for being a Russian that fights for freedom and democracy. Unfortunately, his death is not an isolated tragedy. He was one of the many who have been arbitrarily detained for the work to protect human rights, to protect democracy in Russia and other places around the world. His death is a reminder of our duty to protect human rights defenders. Their voices must be heard. This also holds true for the Human Rights Council. In this light, I want to underline the importance of the effective participation of civil society organizations in the proceedings of the Council. Human rights defenders and civil society organizations make this Council more effective, more stronger. Over the next 3 years, as a member of the Human Rights Council, the Kingdom of the Netherlands will therefore advocate for their right to participate. And as Benelux countries, we will continue to raise the names of those human rights defenders that have been silenced. Human rights are under threat in many countries around the world. Many innocent civilians are victimized by war and violence. In Gaza, I'm deeply concerned about the situation in Rafah right now. It's hard to see how a large-scale military operation in such a densely populated area would not lead to many civilian casualties and a bigger humanitarian catastrophe. That is unjustifiable. It is of the utmost importance that negotiations quickly lead to a temporary humanitarian ceasefire in Gaza and lead to a sustained cessation of hostilities. The scale of human suffering in Gaza is horrific, and more humanitarian aid is urgently needed. And I also strongly reiterate our call on Hamas for the immediate and unconditional release of all the hostages. The Kingdom of the Netherlands will support investigations into all alleged human rights violations in this terrible conflict. We already donated €3 million to the ICC. But today, we will donate another $1 million for the Office of the High Commissioner for Human Rights, especially for the work in the Palestinian territories.
Regarding the conflict in Ukraine, we have the same commitment. The Kingdom of the Netherlands will continue to call for accountability for grave human rights violations. Membership of the Human Rights Council comes with a great responsibility, both at home and abroad. As a member of the Council, the Kingdom of the Netherlands will focus in particular on 6 thematic priorities. I already mentioned 2 of them: the protection of human rights defenders and civic space, and our call for accountability. In addition to that, we are committed to protecting the rights of women and girls, freedom of religion and belief, the rights of LGBTIQ+ people, and freedom of expression. At the center of our work are the many victims and survivors of human rights violations and abuses, such as the Yazidis, who suffered so much at the hands of ISIS, such as the Uyghurs, who lived under continuous state-led repression in Xinjiang. In our fight, we must not forget the many victims and survivors of conflict-related sexual violence. It is a painful truth that such a violence is not an exception, but a widespread practice. The Kingdom of the Netherlands will play its part in discharging our collective duty to ensure the Council remains effective. We must work together to strengthen the office of the High Commissioner for Human Rights by ensuring sustainable, predictable and adequate funding. Most important, however, is our openness to cooperation. Be assured that the Kingdom of the Netherlands stands ready to be your partner in promoting and protecting human rights. Thank you. I thank Your Excellency for your declaration. And now I give the floor to His Excellency Mr. Titus Mvalo, Minister of Justice of Malawi, by video message. The President of the Council, High Commissioner, Excellencies and distinguished delegates, I'm pleased to address the Council today on behalf of the government and the people of the Republic of Malawi, led by His Excellency the President, Dr. Lazarus Makathi Chakwera. The 75th anniversary of the UDHR a few months ago offered us an opportunity to uphold the virtue that all human beings are born free and equal in dignity and rights. While the UDHR has stood the test of time, the global order in which it was carved has drastically changed. The pursuit for universal equality and dignity persists, yet racism and its effects remain deeply rooted and enabled by an international order which is grossly unequal and will require monumental efforts to uproot. Simultaneously, we need to be mindful of a new form of colonialism that seeks to entangle developing countries further into debt and economic slavery. This is a genuine threat to human rights and the pursuit of the right to development by developing countries. As a member of the Council, Malawi remains firmly committed to continue being a pragmatic and consistent voice for the promotion and protection of human rights. We believe in the Council and its place in the international human rights architecture, and as a responsible member of the global community, we will play our role to ensure its effectiveness. We believe that respect for human rights begins with the domestic responsibility of states to ensure that their people fully enjoy their rights and freedoms.
It is in this regard that we have progressively built on our solid constitutional foundation to establish a robust legislative, institutional, and policy framework designed to ensure that the people of Malawi effectively enjoy their rights. Key to realization of our human rights ideals is the social and economic development of our people. We have emphasized consistently that all talk of freedoms means nothing unless there's tangible deliverance of our people from the yoke of economic oppression, discrimination, and marginalization. As a nation deeply committed to human rights and sustainable development, Malawi recognizes the multifaceted impact global crises have on human rights. The adverse effects of COVID-19, coupled with the ongoing climate crisis or climate change, have cast a long shadow over our efforts to advance human rights and development. We pledge ourselves to cooperate with regional and international institutions such as the African Union and the United Nations in the promotion and protection of human rights, as pledged during the UDHR 75 high-level event. We will, by the end of 2025, clear our backlog of state party reports to both the UN and AU. And by the end of this year, we will adopt a UN and AU calendar of visits to Malawi by all special procedure mandate holders. I thank you for your attention. I thank Your Excellency for your intervention. And now the floor is for His Excellency Mr. Ararat Mirzoyan, Minister for Foreign Affairs of Armenia. Mr. President, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, Armenia congratulates the newly elected Bureau of the Human Rights Council under the presidency of His Excellency Ambassador Omar Sniber of Morocco, and wish all the best at the helm of this august body. A year ago, from this very stage, the United Nations Secretary General warned of rising public disregard and private disdain for human rights. He called to stand on the right side of the history, to stand up for the human rights of everyone, everywhere. Indeed, the world becomes a dangerous place when adherence to human rights declines, when our common principles and norms, particularly international law, international human rights and humanitarian law, are ignored and violated on a massive scale. Armenia views this August Council as one of the key pillars of the protection and promotion of human rights worldwide. It is in this vein that at this session Armenia presents a new iteration of genocide prevention resolution. We believe that the Human Rights Council should continue its contribution to the international efforts of countering the scourge of genocide, not least through exploring the ways of enhancing early warning and early action capacities. And this is the main thrust of the new draft. We count on the wide support on this noble goal. Mr. President, since 2020, the international human rights law and international humanitarian law have been continuously violated in our region. In the course of the last 3.5 years, the people of Nagorno-Karabakh suffered from war of aggression, extrajudicial killings, arbitrary detentions, enforced disappearances, torture, starvation, and other forms of inhuman treatment. It endured a 10-month-long blockade of the Lachin Corridor, the only connection to Armenia and the world, and then was subjected to renewed hostilities, which resulted in ethnic cleansing of indigenous Armenian population of the region.
We have been witnessing such a policy of Azerbaijan since the 80s of last century. In fact, today we commemorate the victims of Sumgait pogroms. Together with similar acts in Baku, Kirovabad and other Armenian-populated cities of Azerbaijan, around 360,000 Armenians were forced to flee their homes, deprived of all their rights, including right to property, and find refuge in Armenia. Earlier, due to the same style implemented policy, Armenians left their homes in Nakhichevan. Ladies and gentlemen, in the case of Nagorno-Karabakh, there was no shortage of early warning signs of the looming atrocities. The list includes statements from the United Nations Secretary General, the High Commissioner for Human Rights and Special Advisor to the UN Secretary General on the Prevention of Genocide, orders of ICJ, public communications of UN Special Procedure mandate holders. However, this was not enough for the international community, and I quote the Secretary General again, to stand on the right side of the history, to stand up for human rights. Approximately 145,000 people were forcibly displaced from Nagorno-Karabakh and relocated to Armenia between 2020 and 2023. Here I should state that the government of Armenia undertakes all necessary actions to address the needs and rights of these people. Together with dealing with the short-term challenges, providing access to education, social protection, health care system, supporting their housing difficulties, we are already planning concrete actions to address mid-term and long-term needs aimed at further integration of NK Armenians. Ladies and gentlemen, there are more than 1,000 missing persons and enforced disappearances on the Armenian side from the wars of 1990s and 2020. We have 23 prisoners of war and other detainees in Azerbaijan. We have an immense risk of destruction of Armenian cultural and religious heritage that the UN Special Rapporteur has recently warned, and I quote, may amount to cultural cleansing. There is continuous bellicose rhetoric and military escalation provoked by Azerbaijan, following earlier incursions into the sovereign territory of the Republic of Armenia. The impunity of illegal use of force resulted in new territorial claims against Armenia. Nowadays, the whole territory of the Republic of Armenia is presented as so-called Western Azerbaijan, which was invented with the pure intention to keep tensions in the region. Nevertheless, Armenia is committed to the peace agenda and will not deviate from it. We are convinced that mutual recognition of territorial integrity and inviolability of borders based on the 1991 Almaty Declaration and delimitation of the interstate border based on the most recent and legitimate maps of the USSR is the only path towards peace and stability in our region. We also do believe that the opening of all regional communications that respect sovereignty and jurisdiction of states and is based on the principles of equality and reciprocity can create additional interdependencies, complementing the stability of the South Caucasus and wider region. To that end, the government of Armenia introduced the Crossroads of Peace initiative, once again reaffirming our genuine interest and political will to unblock all the transport links. Concluding, I would like to underline that against all odds and challenges we have been facing, Armenia continues its path towards the consolidation of democracy, and we are proud of the remarkable achievements that have been registered. The recent accession to the Rome Statute is only one, albeit a major step in this regard, that stands as the token of our unwavering commitment to uphold human rights. Armenia is also taking considerable steps to further strengthen the rights of women, children and other vulnerable groups, improve the labor rights and social protection mechanisms. And I thank you.
I thank Your Excellency. وأعطي الكلمة الآن لصاحب السعادة السيد عبد الله علي اليحيى وزير الشؤون الخارجية للكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد عمر زنبير رئيس مجلس حقوق الإنسان، معالي السيد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في البداية أن أتقدم لكم سيد الرئيس بخالص التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسا لمجلس حقوق الإنسان في دورته 18 لهذا العام، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح في مهام أعمالكم لتسيير كافة المواضيع الواردة في جدول أعمال المجلس حقوق الإنسان، وأنني أعرب عن سعادتي بالتواجد معكم اليوم في أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، والتي تأتي مباشرة بعد احتفالنا بذكرى 75 عام عن إعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي احتفلنا به هنا قبل شهرين في ديسمبر من العام الماضي 2023، مؤكدين التزامنا الكامل والثابت بما ورد في الإعلان من قيم تعزز الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والسلام، بالإضافة إلى التزامنا المبادئ بمقاصد الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة بما فيها مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي والسادة، الحضور الكريم، نجتمع اليوم ولا تزال الكارثة ومعاناة الإنسانية القائمة في قطاع غزة نتيجة الجرائم الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلية بحق المدنيين العزل، الأمر الذي أسفر عنه معاناة إنسانية وأزمة كارثية ودمار شامل هزت بها ضمائر البشر دون أي تحرك جاد من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي في خرق صريح وواضح للقوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان. منذ بداية الحرب على قطاع غزة ولأكثر من 140 يوما شهدنا جميعا حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الإنسانية والعقاب الجماعي في ظل العمليات القصف العشوائية واستخدام القوة بحق المدنيين، مما أدى إلى مقتل أكثر من 30,000 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية وهدم المنازل ودور العبادة والمستشفيات، بالإضافة إلى استهداف العاملين في مجال الإغاثي والصحي والإعلامي دون مراعاة القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في خرق واضح لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. استجابت دولة الكويت للنداءات الإنسانية في قطاع غزة بصورة عاجلة، ودشنت عمليات إغاثية كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الأشقاء في فلسطين وبقطاع غزة تحديدا، وقد بلغ عدد الطائرات الإغاثية محملة بأهم المواد المعيشية والطبية 43 طائرة حتى يومنا هذا، وستستمر بشكل أسبوعي فضلا عن القافلات الإغاثية عبر الحملات الأهلية في دولة الكويت، وذلك للمساهمة عن رفع جزء من المعاناة التي يتكبدها الأشقاء في فلسطين وتخفيف من وطأة الأعباء الإنسانية التي يعيشونها. تجدد دولة الكويت موقفها الثابت والمبدئي اتجاه حق الشعب الفلسطيني في تغيير مصيره، مؤكدين أن لا يوجد حل في ظل استمرار القوة القائمة بالاحتلال بممارستها القمعية والاستيطانية واللا إنسانية في ظل اتباع سياسة الازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. وفي هذا المنبر ندعو لحل هذه القضية وفق المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن للشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، إن دولة الكويت حريصة على احترام حقوق الإنسان وتطبيقها وتعزيزها وأعمالها، وتكفل صون الحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون التمييز بين الأفراد بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، وهذا ما كفله دستور دولة الكويت الذي صدر في عام 1962
الذي أرسى دعائم الديمقراطية وقواعد حقوق الأفراد وعزز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأفراد. بمناسبة بدء عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان لثلاثة أعوام 2024-2026 أود أن أغتنم هذه المناسبة لأؤكد حرص دولة الكويت على الاطلاع بدور فاعل ومساهم وبشكل إيجابي نحو معالجة القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، مبدين تعاوننا الكامل في هذا الشأن مع دول أعضاء المجلس. وانطلاقا من أن الإنسان وحقوق الأساسية هو المحور الرئيسي لتحقيق التنمية، وأن الاستثمار في البشر ضرورة حيوية توجبها مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تبدأ بالبشر وتنتهي إليهم. وهذا ما كفلته حكومة دولة الكويت في تطبيق رؤيتها وبرنامجها لعام 2035 نحو مستقبل مزدهر ومستدام أساس تعزيز الرفاهية للفرد عبر كافة المستويات. لذا حرصت دولة الكويت منذ نشأتها على توفير التعليم المجاني والرعاية الصحية المتطورة وتحقيق الأمن الغذائي وتكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن كافة الميادين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بالطفل وتربيته وضمان مشاركة الأفراد في شؤون العامة والسياسة، وذلك إيمان منها بأهمية حفظ حقوق الأفراد كحرية الرأي والتعبير والعدالة وتوافر الفرص في العمل التي كفلها كل من دستور دولة الكويت والتشريعات الوطنية، حيث تأتي ذلك في صلب الاتفاقيات والمعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة الكويت، مؤكدين على التزامنا الكامل بتقديم تقاريرنا الوطنية إلى هيئات التعاقدية في الموعد المحدد، بما فيها آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والأخذ بالتوصيات الصادرة بجدية ودراستها بشكل مستفيض، مما يعزز ذلك حالة حقوق الإنسان في الدولة. لقد أكدنا التزامنا الطوعي في إطار عضويتنا في مجلس حقوق الإنسان، وخاصة بالالتزام بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة والوفاء بالتزاماتنا الدولية القائمة على روح المسؤولية والشراكة والتضامن لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والتعاون مع المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون الإيجابي المستمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وأعطائهم الدور الحيوي والهام المناط لتعزيز حقوق الإنسان. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، ختاما أجدد شكري وتقديري لمجلسكم الموقر، وأؤكد حرص دولة الكويت على مواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة ومختلف هيئاتها بما فيها مجلس حقوق الإنسان للمضي قدما في مواصلة تعزيز حقوق الإنسان وأعمالها بما يكفل للأفراد كرامتهم وحرياتهم وحقوقهم، وندعو في هذا الصدد إلى الابتعاد عن كافة الممارسات التي تسيس عمل مجلس حقوق الإنسان بما فيها الانتقائية وعدم الحياد والازدواجية المعايير. شكرا سيد الرئيس. أشكر معاليكم على مداخلتكم. والآن أعطي الكلمة لسيد نابر عمار وزير شؤون الخارجية لتونس عبر الفيديو. السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان، السيدات والسادة، أتوجه إليكم اليوم مع انطلاق الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، والتي تنعقد في ظرف دولي غير مسبوق تنتهك فيه حقوق الإنسان بأقصى درجات الهمجية في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى مرأى من المجتمع الدولي الذي أصابه الشلل بسبب أقلية من الدول. ومن المفارقات أيضا أن المنظومة الأممية قد أحيت في شهر ديسمبر الفارط الذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في وقت تشهد فيه هذه الحقوق في كثير من المناطق عبر العالم أبشع الاعتداءات وأقصى الانتهاكات. ومع ذلك تؤكد تونس على ضرورة الالتزام الحقيقي والصادق
لكافة الأسرة الدولية بميثاق منظمة الأمم المتحدة التي تأسست أواسط القرن الماضي لتحمي البشرية من ويلات الحروب، كما تشدد على ضرورة العودة للأسس والعمل على تحقيق المقاصد النبيلة للأمم المتحدة وأهداف العمل متعدد الأطراف، وعلى رأس احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحق كل منها في تقرير مصيره، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة للحول دون الارتهان لأقلية معطلة في سبيل إنقاذ أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء. السيد الرئيس، تحرص بلادي على تعزيز التعاون مع الآليات الأممية لما تبقى من حقوق الإنسان وفقا لالتزاماتها في إطار حوار بناء يحترم سيادة الدولة واستقلالية قرارها ومبادئ الحياد والموضوعية. ولقد استعرضت تونس خلال السنتين الماضيتين تقاريرها الوطنية في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكانت من أكثر الدول استقبالا لزيارات ولايات لإجراءات الخاصة خلال السنوات الأخيرة، كما شاركت بفعالية في الحدث رفيع المستوى حقوق الإنسان 75 الذي نظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يومي 11 و 12 ديسمبر 2023 بجنيف، من خلال اتخاذ جملة من التعهدات الوطنية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان. السيد الرئيس، تخطو تونس بكل ثبات على درب مسارها الإصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 جويلية 2021 من أجل تركيز ديمقراطية تونسية أصيلة تكرس الحقوق والحريات للجميع وتستجيب لمطالب الشعب التونسي في الإصلاح وإخراج البلاد من أزماتها التي تردد فيها خلال العشرية المنقضية. وتعزز المسار الإصلاحي بتنظيم انتخابات تشريعية أسفرت عن انتخاب مجلس نواب جديد، علاوة على تنظيم انتخابات المجالس المحلية على دورتين قصد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وسيتم لاحقا استكمال المؤسسات الدستورية بتكوين المحكمة الدستورية. وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد على أن كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية، وسنؤمن لها كل ظروف ومقومات النجاح بعيدا عن تدخل المال الفاسد حتى تكون الانتخابات تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين. السيد الرئيس، إن التقاعس عن ضمان الحق في التنمية يعد تهديدا كبيرا لحقوق الإنسان والحريات، ومع إقرار الجميع بأهمية هذا الحق بل بأولويته، ما تزال عديد البلدان النامية مضطرة للجوء إلى الاقتراض الخارجي في حين تقف عاجزة عن استرداد أموالها المهربة إلى الخارج. وتشدد تونس على ضرورة أن تلتزم الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة بإعادة هذه الأصول إلى بلدانها حتى يتسنى توظيفها في مشاريع تنموية، لا سيما في ظل تعقيدات الوضع الاقتصادي العالمي الراهن المتميز بشح التمويلات الدولية المرصودة للمساعدة على التنمية وأزمتي الطاقة والغذاء العالميتين. وقد بادرت بلادي في إطار دفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة إلى اعتماد قانون يتعلق بالصلح الجزائي
وتوظيف عائداته يمكن من إبرام اتفاقيات صلح بين الدولة والأشخاص المتورطين في نهب الأموال شريطة تخصيص عائدات الصلح الجزائي لتمويل مشاريع تنموية في المناطق الأكثر فقرا. السيد الرئيس، في الوقت الذي نجتمع فيه للمطالبة باحترام حقوق الإنسان لكل الأفراد والشعوب وتعزيزها، يظل الشعب الفلسطيني الصامد في غزة هدفا لعدوان وحشي أوقع قرابة 30,000 شهيد و68,000 جريح، معظمهم من النساء والأطفال، مما يجعل من هذا العدوان جريمة إبادة جماعية. وتشدد تونس على ضرورة أن تلزم المجموعة الدولية الكيان المحتل بتنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية حول التدابير المؤقتة الواجب اتخاذها في إطار الدعوة التي رفعتها أمام جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة، والذي يدعو للامتناع الفوري عن كل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة في غزة. وتدعو تونس إلى العمل على إلزام الكيان المحتل بالوقف النهائي لعدوانه الوحشي الغاشم وإنهاء احتلاله المتواصل منذ ما يزيد عن 75 عاما وحصاره لقطاع غزة وكل الأرض الفلسطينية ومحاسبته على جرائمه الفظيعة في حق الشعب الفلسطيني. وفي إطار دعمها الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، تولت تونس يوم 23 فبراير 2024 القيام بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وشكرا على الإصغاء. أشكركم. وأعطي الآن الكلمة معالي سيد ناصر بوريطة، وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية. تفضل سيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، يطيب لي أن أتوجه إليكم اليوم والمملكة المغربية تترأس مجلس حقوق الإنسان لأول مرة في تاريخها، حيث شكل انتخاب المملكة على رأس هذا الجهاز الأممي الهام اعترافا دوليا بالتزام المغرب الراسخ وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. فبفضل الرؤية الملكية المتبصرة قطع المغرب أشواطا مهمة لإرساء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان عبر تنزيل العديد من الأوراش والإصلاحات والمبادرات النوعية. فالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة التي يخلد المغرب ذكراها العشرين هذه السنة تعتبر نموذجا يحتذى به على المستوى الدولي، كما أن ورشة تعديل مدونة الأسرة يعد محطة فارقة في مسار ترسيخ القيم الدستورية الأساسية المتعلقة بالتمكين الكامل للمرأة وإرساء المساواة وضمان حقوق الطفل ومصلحة الأسرة، في حين أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وتعميم الحماية الاجتماعية كلها أوراش ملكية تضع المواطن المغربي في صلب توجهات برامج التنمية المستدامة. وانطلاقا من المكتسبات التي حققها على المستوى الوطني ووفقا لالتزاماته الدولية، ستنخرط الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان بنفس المبادئ والقيم التي عرفت بها الدبلوماسية المغربية
بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى رأسها المصداقية في العمل والدينامية في الأداء والابتكار في الأساليب والسعي إلى التوافقات البناءة لتحقيق الأهداف النبيلة التي من أجلها تم إحداث هذه الهيئة الموقرة. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، تنعقد الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان في سياق دولي معقد يطرح تحديات عصيبة أهم تجلياتها الاستقطاب الحاد الذي يقوض دعائم التوافق العالمي الكفيل بتعزيز حقوق الإنسان واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم، وتراجع المكتسبات التي حققها المنتظم الدولي في قضايا جوهرية كالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكانة المرأة وحقوق الطفل ووضعية المهاجرين واللاجئين، إضافة إلى تصاعد خطاب الكراهية والإقصاء ورفض الآخر. إن هذا السياق الصعب بقدر ما يسائل مصداقية النظام المتعدد الأطراف، بقدر ما يبرهن عن مدى وجاهة قرار إحداث هذا المجلس الذي يقف اليوم بعد 18 سنة على إنشائه في مفترق الطرق. فمن جهة مجلس حقوق الإنسان يتوفر على نقاط قوة مهمة من خلال مساهمته كمنتدى محوري للحوار وتدارس قضايا حقوق الإنسان، ودوره المركزي في تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها ورصدها عبر العالم، ومواكبته للدول في مسارها الوطني لترسيخ القيم الكونية الإنسانية المنشودة. بالمقابل، رغم الإنجازات المتميزة التي حققها المجلس منذ إنشائه، فهو يواجه تحديات تعيق مسيرته. فمجلس حقوق الإنسان الذي تم إنشاؤه بهدف الحد من التسييس والانتقائية وسياسة الكيل بمكيالين، يشهد حاليا محاولات استغلال بعض القضايا وتحريفها عن أهدافها من أجل خدمة أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان. فكيف لمؤسسة ينبغي أن يستند عملها على مبادئ التعاون والحوار وأكثر من ثلث قراراتها تعتمد بالتصويت؟ ألم يكن المجلس خلال سنواته الأولى مثالا للإجماع والتوافق، حيث وصلت أحيانا درجة التوافق على قراراته إلى أكثر من 85%؟ وكيف لمؤسسة ملزمة بالنظر في قضايا حقوق الإنسان وفق مبادئ العالمية والموضوعية واللانتقائية ولم يعقد المجلس سوى دورتين استثنائيتين ذات طبيعة موضوعاتية مقابل 34 دورة استثنائية خصصت لحالات حقوق الإنسان في دول أو مناطق معينة، أي بمعدل 95% من الدورات الاستثنائية؟ وكيف لمؤسسة تشمل ولايتها أحد الركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي لا تتوفر على الموارد اللازمة لكي تطلع بمهامها وتحقق أهدافها؟ من هذا المنطلق ستعمل المملكة المغربية من خلال رئاستها هذه السنة لمجلس حقوق الإنسان على إطلاق مجموعة من المبادرات، ومن ضمنها أولا الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس حول موضوع توافقي يتم اختياره بالتشاور مع كل الأطراف. ثانيا احتضان المغرب لخلوة للمجلس لتقييم فعاليته ورسم توصيات عملية كمساهمة في مسار مراجعة أساليب عمل مجلس حقوق الإنسان المرتقبة خلال سنة 2026. ثالثا إطلاق مبادرة مع مجموعة من الشركاء حول المرأة في العمل الدبلوماسي وبالخصوص في مجال حقوق الإنسان. كما أغتنم هذه المناسبة لأؤكد دعم المملكة المغربية للمفوض السامي لحقوق الإنسان لإنجاح مبادراته ذات الأولوية. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، يعيش قطاع غزة أزمة غير مسبوقة وكارثة إنسانية حقيقية لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة غض الطرف عنها. وهذا ما جعل صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يدعو إلى صحوة الضمير الإنساني لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل، وتعبئة كل الجهود لوضع حد لهذه الوضعية، ولن يتم ذلك
إلا بالوقف الفوري والشامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة، ولن يتم ذلك إلا بضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم والوقف عن القصف العشوائي للمستشفيات والمدارس ودور العبادة. لن يتم ذلك إلا بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، ولن يتم ذلك إلا بحماية الفلسطينيين من التهجير من وطنهم وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية كفيل بإنعاش حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، إن مسار النهوض بحقوق الإنسان يتطلب إرادة صادقة وانخراطا جماعيا تضامنيا ومنظومة مترابطة، وهي المقاربة التي سيواصل المغرب العمل وفقها في سعيه للمساهمة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق التكامل بين أبعاد الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وشكرا على كريم إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر معاليكم على مداخلتكم القيمة. And now I give the floor to His Excellency Mr. Filip Ivanovich, Minister for Foreign Affairs of Montenegro. You have the floor, sir. Excellencies, ladies and gentlemen, I am honored to address the Human Rights Council on behalf of Montenegro within its second mandate as a member of the Council. I congratulate Ambassador Zniber on his election as President of the Council, confident that under his governance the Council will continue to fulfill its solemn mandate of protecting and promoting human rights around the world. This year we gather against the backdrop of an increased instability and prevalence of armed conflicts and violence worldwide, and amidst an ever-growing polarization and fractures in the international order. In the face of exponentially growing global crises and unfolding emergencies that seize the world's attention, from the existential threat of the climate crisis and the risk of uncontrolled artificial intelligence to increasing inequality and rising threats to democracy and stability, we meet at a poignant moment, the 10th anniversary of the start of Russia's war against Ukraine, marked by the annexation of Crimea and part of the Donbass, and 2 years since Russia launched its unjustified and unprovoked full-scale invasion of Ukraine. As is increasingly documented, Russia continues to wage its war of aggression in gross violation of international humanitarian law and human rights law, trampling on the very principles of international law, including the United Nations Charter. We remain appalled by the magnitude of Russia's atrocities and hostilities against Ukraine and its population, which may amount to war crimes and crimes against humanity. The death toll and life-changing injuries in Ukraine are staggering. We reiterate our strong advocacy for ensuring holistic accountability for serious crimes committed in connection with the war of aggression against Ukraine. There must be no impunity. Victims' rights to truth, justice and reparation must be ensured, as well as guarantees of non-recurrence. Montenegro remains firmly in solidarity with Ukraine and will continue to support it until the country's independence, sovereignty and territorial integrity are fully restored. Excellencies, the horror unfolding in Ukraine is not a standalone example. The catastrophic humanitarian crisis evolving before our eyes in Gaza is appalling and demands to be addressed quickly, especially the plight of the 1.5 million civilians sheltered in Rafah. We deplore every innocent life lost, especially children and women. Montenegro has been clear since the beginning of the war sparked by Hamas. We condemned in the strongest terms the terrorist attacks by Hamas on Israel on October the 7th and called for the immediate release of the hostages still being held. While we also support Israel's right, we have made it clear from the beginning that any military response must be fully consistent with international humanitarian law and the Geneva Conventions to protect civilians to the greatest extent and minimize civilian harm. We voice our support for efforts to establish a humanitarian pause
that would lead to a lasting ceasefire, the unconditional release of all hostages, and the rapid, safe and unimpeded delivery of humanitarian aid and basic services to civilians. As is repeatedly said, both Israelis and Palestinians have an equal right to live in safety, dignity and peace. The way forward must ensure a sustainable political solution based on the two-state model which underpins a viable Palestinian state and a secure Israel living side by side in peace, security and mutual recognition. Excellencies, against the backdrop of these geopolitical developments, we need a concerted strategic course of action to reverse the alarming trend of systemic and widespread violations of human rights, growing discrimination and inequality, as well as the erosion of democratic institutions and civil space. To meet these new challenges, we must revive the spirit and vitality of the Universal Declaration of Human Rights and implement the global promises made last year on the 75th anniversary of this groundbreaking document. We must ensure that human rights are at the heart of our responses to multiple crises and are supported by a legal system based on the rule of law, and that our shared commitment to upholding the rule of law, international humanitarian principles, universal human rights and international law, including the UN Charter, is unconditionally respected and enforced. As the new agenda for peace calls for, we also need a more networked, inclusive and effective multilateralism. Montenegro remains a staunch proponent of multilateralism, which is one of the key components of its foreign policy. It is in the very DNA of geographically small states to be committed to effective multilateralism and international cooperation grounded on rules-based international order. In that vein, I will use this opportunity to highlight that Montenegro presented candidature for non-permanent member of the United Nations Security Council for 2026-2027 within East European Group. The period of intended non-permanent membership to the United Nations Security Council coincides with the 20th anniversary of regaining its independence of Montenegro and membership to the United Nations. Excellencies, with the same vigor and enthusiasm, Montenegro will continue to be an honest and constructive actor in the Council and beyond, with the aim of strengthening respect for and protection of universal human rights everywhere and for all. And we will continue to cooperate with UN human rights mechanisms. Thank you. I thank Your Excellency. And now I give the floor. Je vais donner maintenant la parole à Son Excellence Madame Hadja Al-Habib, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales de Belgique. Votre Excellence, It's a privilege to once again address this High Assembly and to share some reflections on human rights and the challenges we face today. At the close of this Council's last session, the world witnessed dreadful terrorist attacks by Hamas against civilians in Israel. Belgium has firmly condemned these attacks and continues to demand the release of all remaining hostages. Today, our focus is on the reaction of Israel and the ongoing unimaginable suffering of the Palestinian people. Belgium is alarmed and appalled by the indiscriminate use of lethal force against civilians and by the many violations of international humanitarian law in Gaza. We once again urge all parties to agree to an immediate ceasefire and to stop the bloodshed. 2 days ago, we have commemorated a sad anniversary. 2 years have passed since Russia started its unjustified and illegal full-scale invasion of Ukraine, causing immense human suffering and destruction. Belgium reaffirms its strong support for the sovereignty, political independence and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. We are gravely concerned by Russia's continuing gross human rights violations and violations of international humanitarian law, including crimes against children, such as forcible transfers and deportations. Those responsible must be held accountable.
The unexpected and shocking death of Alexei Navalny is a sad illustration of the systematic repression of civil society, human rights defenders, opposition personalities, independent media, and journalists. Civil society plays an essential role in promoting and protecting human rights. In many parts of the world, civil society actors are under pressure. The space for critical voices is shrinking. It is completely unacceptable that people who give evidence to this Council are subjected to intimidation, threats, or even imprisonment. Therefore, Belgium fully subscribes to the new Benelux strategy on reprisals, which will draw attention to individual cases of human rights defenders unjustly held in detention. High Commissioner, dear colleagues, gender equality and women's rights are long-standing priorities for Belgium. At the Fourth World Conference on Women nearly 30 years ago, we all pledged for gender equality. Despite progress, no country has fully achieved this goal. On the contrary, we even observe a regression of women's and girls' human rights. The CEDAW and its protocol play a key role in the elimination of discrimination and violence against women and girls. Belgium calls for the ratification and full implementation of these two vital legal instruments. Another Belgian priority is the abolition of the death penalty. The best way to achieve this goal is the ratification of the second protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. To mark the 30th anniversary of this protocol, Belgium will promote its worldwide ratification and stimulate discussion about the death penalty. The Council's credibility, indeed, depends on its members, and I'm convinced that only by continuing the dialogue within this institution, we can find a common approach to reinforce human rights around the world. My country takes this responsibility very seriously. I thank you. I thank Her Excellency Mrs. Hadja Al-Habib, Minister of Foreign Affairs of Belgium. And now I give the floor to His Excellency Mr. Manish Kobin, Minister of Foreign Affairs of Mauritius, by video. Mr. President, Excellencies, members and observers of the Human Rights Council, I bring you all greetings from Mauritius. I wish first of all to congratulate Ambassador Zniba from the Kingdom of Morocco on his election as President of the Human Rights Council. I assure you of the support of my delegation in the discharge of your duties during this 18th cycle. I am currently in Abu Dhabi attending the 13th Ministerial Conference of the World Trade Organization. It is interesting to see how we, in particular small island developing states, can avail of digital technologies to make our voices heard in various fora at the same time. I wish to particularly express my appreciation to the United Nations Secretariat for maintaining the digital ecosystem despite budgetary constraints. I hope that such measures, which are inclusive, will be reinforced to ensure participation of all, especially from the Global South. Mr. President, last December, during the commemoration of the 75 years of the Universal Declaration of Human Rights, Mauritius committed to 1. Maintaining a robust social security system and to enhance the lives of vulnerable people. 2. Continuing to enact appropriate legislation for the best interests of our children. 3. Actively pursue efforts to combat gender-based violence in line with the Mauritius National Strategy
and Action Plan 2020-2024. Fourth, maintaining the right to free public education for all, from pre-primary through to tertiary. And fifth, to continuing to provide free and accessible public health care for all. The promotion and protection of human rights of our people remain at the core of our policies. Later this year, the Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities Bill will be before our National Assembly. The bill would give effect to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and other international instruments to which Mauritius is a party, and this with a view to eliminating discrimination against persons with disabilities. It will also establish a National Disability Authority, which would look at matters relating to the rehabilitation, training, and employment of persons with disabilities. The bill would further provide for fiscal incentives to be given to employers who employ persons with disabilities. Mr. President, the last time I addressed the Council was during the 45th Working Group of the Universal Periodic Review in January of this year for the review of Mauritius. We were encouraged by the appreciation of some 121 countries regarding the good human rights situation which prevails in my country. Our government remains committed to upholding the rule of law and promoting and protecting human rights. To that end, we will constructively engage in multi-stakeholder consultations and provide our comments on the recommendations. During my intervention last January, I mentioned about the flash floods which occurred in Mauritius earlier during that month due to Cyclone Belal. The effects of climate change emergency are real and happening. We can no longer deny the climate change emergency and its devastating effects. Mr. President, we are cognizant of the fact that climate change emergency, coupled with the lingering impact of the COVID-19 pandemic, food insecurity, increased poverty, geopolitical tensions, and pushback against human rights and development, including gender-based violence and continued gender inequality, transcend our borders. From this perspective, Mauritius favors the development of a multidimensional vulnerability index which accurately captures our inherent vulnerabilities. Mr. President, multilateralism today is more than ever being challenged. We therefore have a common responsibility to use this Council to discuss some of the most pertinent human rights challenges of our time and to find common ground to address them despite our limited resources. I would like to seize this opportunity to express appreciation to the Office of the High Commissioner for Human Rights and the Pretoria Regional Office for the support extended to Mauritius in the preparation of the National Mechanism for Reporting and Follow-up in Mauritius. We are currently working with the Pretoria office to digitalize national reports to the different human rights treaty bodies and the recommendations received thereon for a better follow-up. Least developing countries and small island developing states face capacity constraints that can hinder their active participation in all relevant fora where issues of concern to them are deliberated. Therefore, the voluntary trust fund supporting delegates from LDCS and SIDS is more important than ever. 10 years after its establishment, the trust fund has over 180 delegates from the 72 eligible countries. We can only reiterate our thanks and appreciation to the donors who continue to believe in the benefit of building capacity to advance human rights. We need to strengthen our collaboration for the upholding of universal human rights values. I wish
all a very successful and fruitful 55th session of the Human Rights Council. Thank you. I thank Your Excellency. And now I give the floor to Madame, Son Excellence, Madame Ima Torfos, Ministre des Affaires étrangères d'Andorre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre élection, Monsieur le Président. Alors que l'humanité est confrontée à des défis globaux, multiformes et d'une envergure inédite, le Conseil des droits de l'homme est plus que jamais indispensable. Des conflits armés d'une rare violence secouent le monde. L'extrême pauvreté et la faim persistent. Les inégalités ne cessent de se creuser. Les dérèglements climatiques font sentir leurs effets dévastateurs. Autant de facteurs qui entraînent des déplacements forcés de populations d'une ampleur inouïe. Autant de violations réelles et de risques de violation des droits de l'homme. La guerre est devenue notre quotidien. 2 ans de guerre depuis le début de l'invasion russe en Ukraine que nous condamnons fermement. 143 jours de guerre au Moyen-Orient avec une situation de catastrophe humanitaire à Gaza. Et tant d'autres conflits profondément enracinés dans beaucoup de territoires qui font rarement la une des journaux. Les populations les plus vulnérables sont les principales victimes de ces conflits, en particulier les femmes et les enfants. En ces temps difficiles et incertains, plus que jamais, notre engagement en faveur des droits humains doit demeurer indéfectible. Et il nous faut reconquérir l'universalité des droits humains inscrite dans la déclaration dont nous avons commémoré le 75e anniversaire en décembre dernier. Il nous faut reconquérir aussi le caractère indivisible de ces droits. Tous les droits humains et les droits de tous les êtres humains. Je voudrais saisir cette occasion pour souligner l'engagement de la Principauté d'Andorre en faveur des droits des personnes en situation de handicap. Un engagement inscrit dans notre initiative Droits humains 75, présentée ici même au Palais des Nations en décembre, et qui a mis en avant des personnes extraordinaires en situation de handicap, devenus des modèles pour les jeunes générations. L'objectif, éliminer les stéréotypes négatifs et les préjugés à l'égard de ces personnes, mais aussi reconnaître leurs droits, tous leurs droits inscrits dans la Convention sur les droits des personnes handicapées, dont mon pays a à cœur de mettre en œuvre toutes les dispositions. L'Andorre est également très engagée dans la protection des enfants à travers une approche intégrée et centrée sur leurs droits. L'égalité des droits entre les femmes et les hommes est une autre des priorités du gouvernement d'Andorre. Et pour la première fois, l'Andorre présente une candidate au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Je voudrais aussi rappeler que l'univers du numérique recèle de nouvelles menaces contre les droits de l'homme. La lutte contre la cybercriminalité, la gouvernance d'outils comme ceux liés à l'intelligence artificielle ne sont pas encore suffisamment pris en compte au niveau internacional. Señoras y señores, Andorra, país de reducidas dimensiones territoriales y demográficas, presta especial atención a los trabajos y debates en el seno del Consejo de Derechos Humanos, ya sea desde Ginebra o desde la capital. Por este motivo, mecanismos como las sesiones híbridas son de vital importancia
para estados como el mío. Asimismo, ante amenazas constantes y desafíos emergentes, debemos apostar más que nunca por un multilateralismo plenamente multilingüe, un multilateralismo más inclusivo y eficaz que no deje a nadie atrás y que garantice el Estado de Derecho y la igualdad entre todos los ciudadanos. Muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you for your attention. Je remercie Votre Excellence pour votre intervention. And now I give the floor to His Excellency Mr. Tim Watts, Assistant Minister for Foreign Affairs of Australia, by video message. President, Secretary-General, High Commissioner, Excellencies, distinguished representatives. The Universal Declaration of Human Rights is grounded in a simple fact. Human rights apply equally to all people, no matter who you happen to be or where you happen to be born. The principles that underpin the Declaration, universality, indivisibility, non-discrimination, are relevant and contemporary. They have a practical value for sustainable economic and social development and for peace and security. And for that reason, they remain central in Australia's international engagement. Because human rights are universal, all of us should welcome scrutiny of our human rights records. And where we fall short, we ought to be open to constructive feedback and strive to do better, accepting the message, not attacking the messenger. We demonstrate our respect for each other by upholding the same rules. Australia is deeply alarmed by the conflict in the Middle East. The humanitarian catastrophe is dire and worsening. We repeat our condemnation of Hamas and its abhorrent October 7 attacks. The price of defeating Hamas cannot be the continuous suffering of all Palestinian civilians. Australia reiterates our call for an immediate humanitarian ceasefire and humanitarian access, the release of hostages, and for the protection of civilians. There is no lasting peace or security for the region that doesn't start with all sides respecting each other's human rights, including each other's rights to exist. There is no lasting peace or security for the region without a Palestinian state alongside an Israeli state. More than 2 years since Russia's full-scale invasion of Ukraine, Australia continues to support a just, comprehensive and lasting peace in Ukraine. We must not waver in our response. To do so would be to validate Russia's egregious breaches of the UN Charter. Russia's contempt for human rights is also seen in the treatment and death of Alexei Navalny. We hold the Russian government solely responsible, and we call on Russia to comply with its international human rights obligations, including to protect opposition voices. Ongoing human rights violations against Uyghurs, Tibetans and other minorities in Xinjiang, Tibet and across China remain of grave concern, as are the erosion of rights and freedoms in Hong Kong. Australia calls on China to urgently cease suppression of the freedoms of expression, assembly and religion or belief, address the credible findings of UN experts, including the UN High Commissioner for Human Rights, and implement the recommendations from its recent Universal Periodic Review. We also remain gravely concerned about the human rights situations in Iran, Afghanistan, Myanmar and the DPRK. Civil society and independent institutions play an invaluable role through their first-hand understanding of local contexts to challenge injustices without fear for their safety. Australia has established a civil society partnership fund to support and expand civic space across the Indo-Pacific. Of course, Australia is most focused on the work that we need to do in our own country. We are determined to make real progress on our national journey of reconciliation with First Nations Australians. We will also continue to progress the rights of Indigenous peoples globally, including the right for Indigenous peoples to participate and be heard at this Council
on issues that affect them. With an estimated 50 million women, children and men living in slave-like conditions around the world, Australia is taking strong action at home and abroad to combat modern slavery by strengthening our Modern Slavery Act, establishing an anti-slavery commissioner, and working in partnerships across our region. However different our politics systems, economies and cultures, it is the responsibility of this Council and every UN member state to uphold the vision of the UDHR to protect and to promote the human rights of everyone, everywhere. I thank Your Excellency for your declaration, and now I give the floor to His Excellency Mr. Ahmet Yildiz, Deputy Minister for Foreign Affairs of Turkey. You have the floor, sir. Mr. President, Excellencies, we gathered here at a very critical time. Home to international human rights architecture, Geneva faces tremendous challenges. Ongoing indiscriminate attacks by Israel in Gaza have eroded international community's faith in rules-based international system. We are still witnessing continuation of the unprecedented scale of deaths, destruction of infrastructure and cultural legacy. Israel's actions have turned into collective punishment of the Palestinian civilians. Unfortunately, UN Security Council has failed to end the Israeli atrocities, illegal occupation of the Palestinian territories, and ongoing grave breaches of international law. International Court of Justice ruling is a milestone. Provisional measures ordered by the court must be implemented by Israel to stop further atrocities. For an immediate ceasefire, unhindered access to humanitarian aid, release of all captives by both sides, and international recognition of the Palestinian state based on the UN parameters as part and parcel of the two-state solution. Embodiment of an independent, sovereign and contiguous state of Palestine based on 1967 borders with East Jerusalem as capital is the only way for a just and lasting peace in the Middle East. The reflections of all these happening in Gaza to Syria further complicate the ground. There are three crucial elements for a comprehensive solution to the Syrian conflict. One, combating terrorism in all its forms and manifestations, thus upholding Syria's territorial integrity and unity. Two, reinvigorating the political process based on Security Council Resolution 2254. And thirdly, creating the necessary conditions for the voluntary, safe and dignified return of Syrians. Unfettered flow of humanitarian assistance through a renewed commitment should be a priority also. Terrorism targets us all without discrimination. Selective approaches undermine international common efforts. Terrorist attacks, particularly by PKK, PYD, YPG, caused immense loss of lives and material damage in my country. We are determined to counter this scourge in line with international law and expect full cooperation from the international community. Excellencies, anti-Muslim hatred, racism, xenophobia, hate speech, and hate crimes have reached alarming levels. Repeated burnings of the Holy Quran and mass expulsion plans by far-right politicians are grave violations of human rights law. We should ensure the proper implementation of the UN resolutions defining the burning of holy books as religious hatred.
As another major concern, migration requires a global and sustainable approach through cooperation. Mr. President, Excellencies, Turkish Cypriot people were deprived of their inherent rights, namely sworn equality and equal international status by force of arms in 1963. This systematic violation, inhuman embargoes, and unjust isolation should end. We also state our concern regarding the attacks on Turkish Cypriot civilians traveling to the south of the island. Turkish minority of Western Thrace and Turkish population of the Dodecanese in Greece also continue to face serious violations of even their most fundamental rights and freedoms. The relevant judgments of the European Court of Human Rights are awaiting to be implemented for more than 16 years. These facts should be addressed by the Council. Excellencies, Turkey supports Ukraine's territorial integrity and sovereignty, including Crimea, as well as diplomatic efforts to reach a just settlement to the conflict. In South Caucasus, we are all standing before a historic opportunity for a lasting peace. Signing of a comprehensive peace treaty between Azerbaijan and Armenia based on sovereignty and territorial integrity remains crucial. Unity and territorial integrity of Libya through a durable intra-Libyan political dialogue and consensus with the UN support is our main goal. We continue to support Libyans for free, fair, and nationwide elections. In Sudan, the international community should act together to bring the clashes with devastating humanitarian consequences to an end. Stability and security cannot be achieved in Africa without addressing the root causes of the challenges in Sahel. Capacity building must be a priority. An Afghanistan at peace has been an objective. Inclusive governance and respect for fundamental rights, including of women, are critical for stability. We expect a peaceful resolution of the situation in Jammu Kashmir through dialogue and on the basis of the UN Security Council resolutions. Turkey attaches huge importance to the protection of the rights and freedoms of the Uyghur Turks while respecting the sovereignty and territorial integrity of China. We reiterate our call for a lasting solution to the Rohingya crisis through creating necessary conditions for the voluntary and sustainable return of the Rohingya people to their homeland in safety and dignity. Mr. President, Excellencies, 2023 was a difficult year for all of us. The only way to deal with challenges is to have more dialogue and cooperation. We appreciate the role of the Council to this end. Thank you very much. I thank Your Excellency for your declaration. And now I give the floor to you, His Excellency Mr. Leopoldo Sahores, Deputy Minister for Foreign Affairs of Argentina. Señor Presidente, permítame antes que nada felicitarlo y desearle el mayor de los éxitos en el desempeño de la presidencia de este Consejo, órgano esencial del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que hoy más que nunca resulta imprescindible para dar respuestas a los enormes desafíos y violaciones a los derechos humanos que observamos en las distintas regiones del mundo. Cuenta para ello con el firme compromiso de la República Argentina. El 10 de diciembre pasado, la Argentina celebró el 40 aniversario de la recuperación de la democracia y el inicio de un nuevo gobierno liderado por el presidente Javier Milei. Se trata para los argentinos del comienzo de una nueva era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso. Desde la recuperación de la democracia en 1983, la Argentina consolidó como política de Estado y como uno de los ejes fundamentales de su política exterior la promoción y protección de los derechos humanos. Luego de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la Argentina otorgó rango constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos más importantes.
En este sentido, la Argentina defiende con firmeza el sistema universal de protección de derechos humanos y ha hecho contribuciones sustantivas para el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos. Trabajaremos para fortalecer la agenda multilateral de una manera constructiva y equilibrada, favoreciendo siempre un diálogo franco y transparente con todos los Estados, con la activa participación de la sociedad civil, a fin de fortalecer la capacidad de este órgano para actuar de forma efectiva frente a situaciones urgentes de violaciones de los derechos humanos. Señor Presidente, en diciembre del año pasado celebramos el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 30 aniversario de la Declaración de Viena. Los compromisos que entonces asumimos deben guiar nuestro accionar en los próximos años y reflejar el compromiso de nuestros países con los 3 pilares del sistema de las Naciones Unidas, a saber, paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo. El contexto internacional actual torna imprescindible recordar que los 3 pilares de la Carta de la ONU son más que la suma de sus partes individuales. Se apoyan mutuamente y el éxito de uno fomenta el éxito de los demás. No podemos elegir qué pilares respaldar ni podemos centrarnos en uno en detrimento de los demás. Hacerlo sería ignorar los aprendizajes del pasado y dar pie a futuros conflictos. Como sostuvo el alto comisionado Volker Türk en junio pasado al presentar el informe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sin derechos humanos no puede haber paz duradera ni tampoco una prosperidad sostenible. En este sentido, quiero señalar que la Argentina asumirá un rol muy activo en defensa de la libertad y los derechos humanos. A 2 años de iniciada la agresión rusa contra Ucrania, reiteramos nuestra firme condena a la invasión y exhortamos a Rusia a cesar inmediatamente en el uso ilegítimo de la fuerza. Reafirmamos nuestro inquebrantable compromiso con la soberanía, independencia política, unidad e integridad territorial de Ucrania y condenamos enérgicamente todas las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario resultantes de esa agresión. En diciembre pasado, con el cambio de gobierno, la Argentina se reincorporó al core group de la resolución sobre Nicaragua, preocupado por el agravamiento de la situación política, social y de derechos humanos en ese país. Del mismo modo, la Argentina se reincorporó al core group de Venezuela y no puede dejar de expresar su profunda preocupación por la situación estructural de derechos humanos en ese país de Sudamérica, conforme dan cuenta los sucesivos informes de la Oficina del Alto Comisionado y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Al respecto quiero ser claro, la Argentina no aceptará que se invoque la soberanía, consideraciones de desarrollo ni las sanciones económicas como justificación de los Estados para no garantizar la plena vigencia de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Los Estados tienen la responsabilidad de promover el respeto de los derechos humanos conforme a las obligaciones internacionales que han aceptado de manera voluntaria. De la misma manera, condenamos el terrorismo internacional donde quiera que ocurra y nos solidarizamos con aquellos Estados que padecen sus consecuencias. La pérdida de vidas inocentes por este flagelo es inaceptable y requiere redoblar los esfuerzos y compromisos de nuestros Estados en su lucha. El pueblo argentino conoce muy bien el dolor que causa el terrorismo internacional. El horror del ataque terrorista a la Embajada de Israel en Buenos Aires en marzo de 1992 y el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en julio de 1994, los cientos de muertos ocurridos en ambos atentados siguen presentes en la memoria colectiva y el grito de una sociedad que exige justicia. Es por ello que exigimos una vez más al gobierno de Irán a cooperar de manera plena con la justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del brutal atentado contra la AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes. La Argentina ha condenado en términos inequívocos los ataques terroristas perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre y reconoce el derecho de Israel a su legítima defensa. De la misma manera, nos preocupa profundamente la situación de Gaza e instamos a que se respete el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el actual conflicto, incluyendo fundamentalmente la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados. Señor Presidente, vivimos épocas de enormes desafíos.
La Argentina apoya firmemente la labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y continuará trabajando por el fortalecimiento e independencia de los procedimientos especiales y de los órganos de tratados. De la misma manera, vemos en el examen periódico universal una herramienta fundamental para mejorar la situación de derechos humanos en todos y cada uno de nuestros países. Igualmente, quisiera aprovechar esta ocasión para hacer un llamado a todos los países que aún no lo han hecho a adherir a la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada y a la Declaración de Escuelas Seguras. Para concluir, quisiera citar las palabras del exsecretario general Kofi Annan. No disfrutaremos de seguridad sin desarrollo, ni disfrutaremos de desarrollo sin seguridad, y no disfrutaremos de ninguno de los dos sin respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. I thank Your Excellency, and now I give the floor to Your Excellency Mr. Peter Brook, Minister of State for European Affairs and Defence of Ireland. Mr. President, it is a privilege to address the 55th session of the Human Rights Council. A few short months ago, many states gathered in this room to reaffirm the Universal Declaration of Human Rights, to reaffirm that the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. At a time of rising global tensions, the commemoration of the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights was a timely reminder of the ability of states to work together and to agree a common binding framework, a shared commitment to respect, protect and fulfil human rights, a shared commitment to move beyond barbarous acts, to embrace peace and freedom from fear. Protection of human rights is at the core of stability, security and peace building. The protection of human rights and the rules-based international order is our greatest asset in achieving and sustaining peace. And yet, this month 2 years ago, Russia made absolutely clear their disdain for the UN Charter, for international human rights law and for a predictable, stable, rules-based system. The Commission of Inquiry established by this Council has found that violations of human rights and international humanitarian law, as well as war crimes, have been committed in the context of Russia's war of aggression against Ukraine. The international community must continue to condemn such actions and advance efforts to hold those who breach international law to account. Ireland will continue to call for an end to Russia's war of aggression and violations of international law, and for a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine. Respect for international law is also our guiding principle on the unfolding situation in Gaza. The attacks launched by Hamas against Israel on October 7th were reprehensible, and we have condemned them unequivocally. All hostages held by Hamas and other militant groups must be immediately released. However, international law limits the use of force in self-defence, no more than what is necessary and proportionate. Ireland's view is that these limits have been exceeded by Israel in its military response to the Hamas attack. This is manifest from the spiralling death toll, the extensive destruction of property, including homes, throughout Gaza, the displacement of 2 million people, and the ensuing humanitarian catastrophe. The High Commissioner's warning of a heightened risk of atrocity crimes must be heeded. In this respect, Ireland is deeply concerned by Israel's intention to expand military operations in Rafah and urges Israel not to undertake such action. Ireland welcomes the order for provisional measures rendered by the International Court of Justice on the 26th of January and expects Israel to implement them in good faith and as a matter of urgency. Ireland has been consistent in its calls for humanitarian ceasefire and for accountability for human rights violations and abuses.
We see no other way to end this conflict and move towards a political solution. Mr. President, commitment to human rights is a central pillar of Ireland's foreign policy. We take very seriously our obligation to respect, protect and fulfil human rights, and we are strong advocates for the promotion of human rights internationally. We are deeply concerned that the human rights work of the UN continues to be significantly underfunded. Actions mandated by this Council must be implemented, and the Office of the High Commissioner must be adequately resourced and empowered to carry out its vital work. 5% of the UN's regular budget is not enough. Ireland will continue to call for increased funding for UN human rights mechanisms and respect for the decisions taken by this Council. Ireland will also continue to champion the work of special procedures and of the treaty body committees. These experts play a vital role in the human rights ecosystem. Ireland has a standing invitation to all special procedures, and over the past 2 years we have undergone 3 treaty body reviews. We welcome the opportunity to engage in these processes, to hear the recommendations of human rights experts and to reflect on our own human rights record. The UN human rights system enables us to hold ourselves and each other to account. Civil society also plays a vital role in monitoring, protecting and promoting human rights here in Geneva and across the world. As the Human Rights 75th commemoration, Ireland pledged to continue champion civil society engagement domestically through our multilateral engagements at the UN and through our mission network globally, promoting inclusive, diverse and meaningful participation by civil society and protecting human rights defenders will continue to be a priority for Ireland in all our work. Mr. President, Ireland is seeking membership of the Human Rights Council for the period of 2027 to 2029. We are doing so because we are deeply committed to human rights. We wish further to contribute to the UN human rights system, and we believe in the valuable work of this Council. We hope that we can count on the support of many in this room who share our values and the values and principles set out in the Universal Declaration of Human Rights. Thank you. I thank Your Excellency for your declaration, and now I give the floor to Mr. Alejandro Solano, Vice Minister for Foreign Affairs of Costa Rica. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor para mí dirigirme a esta sala y aprovecho la oportunidad para renovar el compromiso de mi país con el multilateralismo, la promoción y protección de los derechos humanos. Cuando volvemos la mirada hacia el estado en que se encuentra el mundo, nos encontramos con un panorama que podría mostrarse como absolutamente desalentador. Los conflictos armados, las violaciones y abusos de derechos humanos, las atrocidades masivas, la violencia, el crimen organizado, el cambio climático y el irrespeto de la naturaleza, aunado a un sistema productivo que ha privilegiado las ganancias sobre la solidaridad, continúan devastando los tejidos sociales, culturales y ambientales de nuestras naciones. Nuestra realidad se ve permeada e influenciada cada vez más por la desinformación y la diseminación de información errónea, el discurso del odio y el uso de las nuevas tecnologías sin salvaguardas de derechos humanos, que agravan la situación de millones de víctimas. En nuestro sistema multilateral, el Consejo de Seguridad ha demostrado ser ineficaz en su papel de garante de la paz y la seguridad internacional, y hoy, más que nunca, vemos con claridad la necesidad de reformarlo de manera significativa, incluido a través de la limitación del derecho al veto, sobre todo cuando se trata de situaciones en las que poblaciones civiles pueden ser víctimas de atrocidades masivas. El veto en estas situaciones no es moralmente justificable. Frente a este panorama, el Consejo de Derechos Humanos está llamado a asumir un papel más preponderante y emerge como un espacio multilateral que puede y debe proveer respuestas a las poblaciones civiles y grupos vulnerables.
Pese a sus limitaciones y la actual crisis de liquidez que amenaza con desfinanciar sus actividades, este Consejo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos son una fuente de esperanza. El Consejo ha demostrado su eficacia en reiteradas ocasiones y ha sabido innovar para salvaguardar a las víctimas y promover el respeto de los derechos humanos. Vemos con entusiasmo que cada vez más estados acuden a esta sala a solicitar cooperación técnica para mejorar la calidad de vida de las personas y construir sociedades más justas. Pero debemos mejorar. En ese sentido, mi delegación aboga por abandonar la manera fragmentada y desarticulada en la que el sistema de Naciones Unidas responde a los enormes desafíos y trabajar en la transversalidad de los derechos humanos en todas las áreas del sistema multilateral, entendiendo que la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible, el manejo adecuado de las migraciones, el ambiente y hasta la forma de hacer comercio tienen una arista de derechos humanos que debe ser respetada y que cambiaría de manera radical la vida de millones de personas en el mundo. A nivel internacional, hemos logrado desarrollar cuerpos normativos robustos que, si se respetaran, ahorrarían sufrimiento y prevendrían el desbordamiento de diferencias y conflictos entre Estados, la muerte y la destrucción. Adicionalmente, el derecho internacional humanitario constituye un imperativo legal y moral de la conducta de los Estados. Su desarrollo responde al convencimiento colectivo de la necesidad de respetar la dignidad humana, incluso en las situaciones más extremas de violencia. Costa Rica hace un llamado vehemente a respetarlo y salvaguardar a la población civil, respetar las instalaciones médicas, los centros educativos y permitir que la ayuda humanitaria llegue a las poblaciones cuya sobrevivencia depende de ello. Señor Presidente, recordemos que en diciembre de 2023, en este mismo recinto, los Estados asumimos compromisos a favor de los derechos humanos al celebrar el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es por ello que debemos ser coherentes entre esos compromisos y las acciones que realizamos en el terreno, especialmente cuando se trata de las poblaciones civiles. El respeto de las obligaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario no es una opción. Es un imperativo adquirido soberanamente por cada uno de los estados de la comunidad internacional y lo obliga con sus habitantes. Costa Rica insta a todos los miembros de este Consejo no solo a hablar de derechos humanos, sino a actuar en consecuencia. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger y promover los derechos de todas las personas en todo momento, en todas partes, y esto comienza en esta sala de negociaciones. Debemos trabajar de manera conjunta y en el marco del respeto. Debemos escucharnos y tratar de entendernos basados en las reglas del juego y en el mínimo común denominador que establecimos hace 75 años cuando negociamos la Declaración Universal. No movernos hacia atrás, sino hacia adelante. No ser regresivos, sino progresivos. Entender el disenso como una oportunidad para el consenso. Nuestro compromiso con los derechos humanos no puede ser simplemente retórico. Debe traducirse en acciones concretas y medidas tangibles que aseguren un mundo más justo, pacífico y equitativo para todas y todos. Muchas gracias, señor presidente. I thank Your Excellency. And now I give the floor to His Excellency Mr. Datuk Mohammed bin Al-Amin, Deputy Minister for Foreign Affairs of Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and Salam Malaysia Madani. Mr. President, Excellencies, the Human Rights Council's mandate is clear. That is to advance human rights, uphold fundamental freedoms, and protect human dignity. The terrible irony is that as we speak, the killings of Palestinians continue, and their inherent rights, fundamental freedoms, and dignity are being mercilessly assaulted. Israel has bombed Gaza to a complete destruction. Are we going to turn a blind eye yet again and watch Gaza plunge into an abyss? Rafah's fate is equally disastrous. I was there recently on the 23rd February and personally witnessed heart-wrenching humanitarian devastation at the Rafah-Gaza border.
Victims are merely surviving in what seems to be an endless nightmare. Excellencies, only an immediate permanent ceasefire will stop innocent lives from being slaughtered. Yet, ceasefire remains unattainable. Israel must be held accountable, and those that choose this senseless bloodshed to continue are complicit in Israel's atrocities. The very least that we can do is to ensure that the Council lives up to its mandate. Silence, inaction, and preferential treatment from this Council imply complicity too. Let me be clear, Malaysia will stand with the oppressed. We will castigate atrocities and advocate for peace instead of war, for the well-being of all mankind. We will not relent unless justice is served, impunity is abolished, and Palestine assumes her rightful seat as a full-fledged member state of United Nations. Excellencies, the war in Gaza is unfortunately not the only situation that this Council must address. Malaysia continues to be appalled by the legitimization of offensive, disrespectful, and provocative actions, including the repeated burnings of the Holy Quran, that continues to fuel hatred and violence against Muslim and religious minorities. These actions are deadly manifestations of Islamophobic acts, which has dangerously risen to epidemic proportion. The appointment of a UN Secretary General's Special Envoy as a complementary mechanism to address this scourge is more urgent than ever and rightly deserves this Council's endorsement. Excellencies, on the situation in Myanmar, Malaysia reaffirms strong support for Myanmar's democratic transition, peace and stability, and prosperity through inclusive economic development. We hope that through the support of ASEAN and the international community, a peaceful solution that is in the best interest of the people of Myanmar will be realized soon. By no fault of our own, Malaysia is facing the brunt of hosting Rohingya refugees, yet we have done so generously. However, we are disappointed that criticism and scrutiny seem to have taken precedence over genuine cooperation in burden and responsibility sharing. Malaysia hosts the largest number of refugees and asylum seekers in Southeast Asia, 186,000 to date. To address this challenge, we reiterate our call for the international community to assist Malaysia in resettling them to a third country expeditiously. Excellencies, as Malaysia's third term on the Council draws to a close in December, we proudly reflect on our achievements and contributions here as well as at home. With extreme poverty reduced, quality of social services improved, protection of vulnerable increased, institutional reforms underway, good governance strengthened, fundamental liberties promoted, and inequality being tackled, we celebrate our achievements, big or small, across an array of rights, with profound sense of ownership. As our journey continues, we will reflect, improve, and strive to provide a better future for all Malaysians, prioritizing human rights as fundamental to development and in uplifting the standard of living of fellow Malaysians. Excellencies, Malaysia has been benefiting immensely from the good work of this Council, and we have shared our progress in strengthening human rights for all Malaysians during our fourth Universal Periodic Review last month. Beyond 2024, Malaysia will remain a constructive partner of the Council and all other stakeholders. We will continue to strengthen our partnership with the Office of the High Commissioner for Human Rights, and towards this end, we look forward to hosting High Commissioner Volker Turk in Kuala Lumpur this June. I thank you, Mr. President. Assalamu alaikum warahmatullah. I thank Your Excellency. And now I give the floor to His Excellency Mr. Andreas Kravik, State Secretary for Foreign Affairs of Norway.
Mr. President, we meet at a time marked by conflict and human suffering, by growing inequalities, and by a widespread perception that the UN is not delivering on its promise. It is precisely at this moment that we must recall how the mandate of this Council to protect and promote human rights for all is a building block for prosperity and stability within and between states. Mr. President, to realize the Sustainable Development Goals, all human rights obligations must be implemented in tandem. The fulfillment of human rights is not only an obligation of states, but also an investment in conflict prevention and in building prosperous societies. If the Summit of the Future and the Pact for the Future are to succeed in expediting the implementation of the SDGs, we must mobilize far more resources. We, the Member States, must unequivocally reaffirm that human rights are crucial to achieving sustainable development in a way that leaves no one behind. Mr. President, the Human Rights Council is mandated to prevent human rights violations and abuses. Considering the many extraordinary global crises that we are faced with, this Council plays a crucial role, including when mandating independent investigations and monitoring mechanisms. As Member States, we have a joint responsibility to equip the UN with the necessary means to carry out its mandate. The current massive funding shortfall and liquidity crisis must be resolved without delay. Mr. President, international humanitarian law and international human rights law must be respected by all. Violations and abuses are unacceptable. There is no room for double standards in international law. The war in Gaza has lasted almost 5 months, causing immense suffering. While condemning the horrors of the 7 October terrorist attacks perpetrated by Hamas, Norway has repeatedly called for a sustained and enduring humanitarian ceasefire. Appearing before the ICJ last week, Norway submitted that Israel's recent actions in Gaza represent indiscriminate and disproportionate attacks against civilians. We need to find a clear path towards a two-state solution based on internationally recognized borders and international law, including the right to self-determination. For 2 years, we have condemned Russia's violations of international law, including the UN Charter, for its illegal and unprovoked full-scale invasion of Ukraine. A decade has passed since Russia's illegal annexation of Crimea. Norway condemns in the strongest terms Russia's continued aggression, which has brutally destroyed the lives of countless civilians. I wish to reaffirm Norway's strong support to the government and people of Ukraine and their struggle to determine their own future. There is a clear connection between transnational external aggression and internal repression. The deterioration of freedom of expression, association, and peaceful assembly in Russia is alarming. We are deeply concerned about political prisoners in Russia, with the tragic death of opposition politician Alexei Navalny as the most outrageous and recent example. Russian authorities bear the full responsibility. We must also not forget about ongoing conflicts not appearing on the news every day. Norway is deeply concerned about the war in Sudan and the dire consequences for the Sudanese people. 25 million, including 14 million children, are in dire need of humanitarian assistance. The violations in Gaza, Ukraine, and Sudan, as well as in other crises around the world, affects all aspects of children's lives and rights. No child should ever suffer from war, wherever it may be. I have mentioned 3 situations in which those responsible for violations and abuses of international humanitarian law and international human rights law must be held accountable. There are many other examples, but the case is clear. International law must be applied equally, without double standards or selectivity. Our common future depends on universal respect for international rules. All states must resist temptations based on short-term national interest to violate the fundamental tenets of the world order. Mr. President, worldwide, human rights defenders
continue to be essential in promoting and protecting all human rights for all, including gender equality and women's rights. Their resilience is a source of hope. They must be protected, included, and supported, not silenced. Norway believes that we need a more agile and effective Human Rights Council, less polarized, protecting and promoting all human rights for all, everywhere. The ability of the Council to act is even more important when finding common ground elsewhere seems difficult. This Council is relevant for ensuring accountability, stability, prosperity, and a more equitable world. And I thank you. I thank Your Excellency. والآن أعطي الكلمة لمعالي السيد الوزير نائب وزير في الشؤون المتعددة الأطراف والشؤون القانونية للعراق السيد عمر أحمد برزنجي. لكم الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان المحترم، السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان المحترم، أصحاب المعالي والسعادة المحترمون، السيدات والسادة الحضور المحترمون جميعا، يطيب لي أن أشارككم اليوم في الجزء رفيع المستوى للدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان نيابة عن السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين. نجتمع اليوم في الوقت الذي يستمر فيه تعرض الشعب الفلسطيني إلى كارثة إنسانية وجرائم غير مسبوقة، وفي هذا السياق يدين العراق وبأشد العبارات استمرار عدوان القوى القائمة بالاحتلال على قطاع غزة، واستمرار استهداف المدنيين العزل، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 30,000 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن استهداف المستشفيات ودور العبادة ومراكز الإيواء، والتي تمثل أعمال إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، في تحد صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع قطاع غزة، ووضع حد لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها القوى القائمة بالاحتلال. كما يؤكد العراق على أهمية استمرار تقديم الدعم لوكالة الأنروا للقيام بدورها الحيوي، إذ يمثل تجميد التمويل تفاقم الظروف الإنسانية المتردية بالفعل. السيد الرئيس، نستذكر هذا العام بألم الذكرى العاشرة للإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش الإرهابي بحق أبناء الشعب العراقي، وهي صفحة حزينة تهتز لها الضمائر الإنسانية، ومثلت واحدا من أبشع الأعمال التي شهدها العالم في التاريخ الحديث. اليوم حقق العراق تقدما تشريعيا مهما في مجال تحقيق العدالة وجبر الضرر من خلال تشريع قانون الناجيات اليزيديات، وباشرت الحكومة عملها في بناء قاعدة بيانات عن النساء والفتيات ممن شملن بقانون شملهن القانون. وأطلقت مديرية الناجيات منذ شهر آذار الماضي أول دفعة من الرواتب للناجيات، والعمل جار لإدراج باقي الناجيات. السيد الرئيس، منذ الجزء رفيع المستوى للعام الماضي شهد العراق تطورات على المستوى السياسي والتشريعي والمؤسسات. في 18/12/2023 نجحت الحكومة بإعادة ركن دستوري مهم لمبدأ اللامركزية، وأوفت بوعدها بإجراء انتخابات مجالس المحافظات
التي تعطل إجراؤها منذ عام 2013 وانتخابات مجلس محافظة في كركوك التي لم تجري منذ 2005، كما رسم إقرار الموازنة العامة في العراق مسارا طموحا للبلاد واشتملت على ضمانات قادرة على تلبية الاحتياجات الحيوية مثل تطوير البنى التحتية وإعادة الإعمار. على المستوى التشريعي تعمل حكومة العراق مع مجلس النواب على مراجعة قوانينه وتعديلها وبما يتلائم مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولعل من أبرز المستجدات إقرار قانون جديد للضمان الاجتماعي، وبذلك أصبح بإمكان جميع العمال العراقيين الاستفادة من الاستحقاقات العامة فضلا عن إعانات الأمومة والبطالة، وجاء ذلك لغرض تحقيق شمول العاملين في القطاعات الثلاثة وتأكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور. وعلى المستوى السياساتي عملت الحكومة العراقية إلى إطلاق التقرير الأول الخاص بتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات 2021 إلى 2025 في تشرين الثاني 2023 بالتزامن مع الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي إطار تمكين المرأة، فاليوم تتسنم المرأة العراقية وزارة سيادية في تشكيلة الحكومة الحالية. وتنفيذا للمحور 18 حقوق الإنسان وتمكين المرأة من المنهاج الحكومي، فقد عملت الحكومة العراقية على الدفع بتعزيز دور المرأة وتمكينها، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023-2030 والتي حرصت على تضمين بنود تتعلق بالمشاركة والحماية والتمكين الاقتصادي والمحاور الاجتماعية. لقد قطع العراق وبالتعاون مع التحالف الدولي والأمم المتحدة شوطا كبيرا في مجال إعادة رعاياه من شمال شرق سوريا، والذي عد بداية جديدة لإعادة العوائل العراقية من مخيمي الهول وروج، ويتم إخضاع هذه العائلات إلى برامج إعادة تأهيل نفسي، فيما يتم العمل على تسجيل الأطفال وإصدار وثائق ثبوتية لهم كي ينتظموا في المدارس داخل المراكز. إذ يرى العراق بأن بقاء مخيم الهول يشكل تحديا للعراق والمنطقة والمجتمع الدولي، ويجب تشجيع الدول على إعادة رعاياها من المخيم. في إطار الالتزامات الدولية ناقش العراق تقريره الخامس المعني بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال الشهر الجاري، وقدم تقريره الدوري الثامن إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في شهر كانون الأول الماضي، وتم تقديم تقريره الدوري الجامع 26 و27 إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ختاما، قدم العراق ترشيحه إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان للمدة 2026-2028، ونأمل من الدول تقديم الدعم لهذا التشريح المهم، سيما وإن العراق يتبع دبلوماسية هادئة تقرب وجهات النظر المختلفة إضافة إلى المستوى الذي يتمتع به من تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام. شكرا جزيلا السيد الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر معاليكم، وأعطي الكلمة الآن للسيد وزير الدولة في شؤون الخارجية للإمارات العربية المتحدة السيد خليفة شاهين المرار. تفضلوا سعادتكم. السيد الرئيس، السيد المفوض سامي لحقوق الإنسان، السيدات والسادة، يسرني في نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة أن أتقدم إليكم بتهانينا على توليكم رئاسة مجلس حقوق الإنسان، وكل ثقة أنكم ستقودون أعمال المجلس بنجاح. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لسلفكم السفير فاكلاف بالك على جهوده في إدارة أعمال المجلس، كما نثمن الدور الهام الذي يضطلع به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. السيد الرئيس، دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة التزاما عميقا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. خضع سجلنا في مجال حقوق الإنسان للمراجعة 4 مرات، وقد شكل استعراض تقريرنا الوطني الرابع في مجلس حقوق الإنسان فرصة هامة لإجراء حوار مثمر وبناء حول التقدم الذي أحرزته الدولة في مجال حقوق الإنسان. وتعمل دولة الإمارات حاليا على إعداد الخطة الوطنية
لحقوق الإنسان، والتي ترتكز بشكل رئيسي على تنفيذ التوصيات التي تم قبولها في إطار المراجعة الدولية الرابعة. وستبقى دولة الإمارات حريصة على دعمها وتعاونها مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، كما تواصل تطوير منظومتها التشريعية وبنيتها المؤسسية واعتماد السياسات والبرامج ذات الصلة بحقوق الإنسان. أصدرت دولة الإمارات مؤخرا القانون الاتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، يهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش، والمرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف. وكانت الدولة قد أقرت البرنامج الوطني للتسامح بهدف ترسيخ قيم التسامح والتعددية الثقافية وقبول الآخر. وقد اهتمت دولة الإمارات منذ وقت مبكر بتمكين المرأة، واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 تتضمن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة والممكنة لجودة حياة المرأة وتعزيز الشراكات على المستويين الوطني والدولي. كما اعتمد المجلس السياسة الوطنية لصحة المرأة لضمان تمتع المرأة بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية. كما دعمت دولة الإمارات مشاركة المرأة في عمليات بناء السلام وفي مساعدة المجتمعات المحلية في مناطق النزاعات، وتستضيف برامج تدريبية لتمكين المرأة وبناء القدرات من مختلف دول العالم. وأنشأت مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام، وأطلقت الخطة الوطنية الأولى تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. السيد الرئيس تؤمن الإمارات بأهمية العمل المشترك مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية. وفي إطار دعم العمل المناخي العالمي، استضافت الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي توجت باعتماد وثيقة اتفاق الإمارات العربية المتحدة التاريخي بشأن المناخ. ويشكل هذا الاتفاق نقطة تحول تاريخية واستثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي. كما صدر عن المؤتمر العديد من الإعلانات والمبادرات الهامة، أبرزها إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار لسد فجوة التمويل المناخي، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار بمساهمة تجاوزت 550 مليون دولار. ولتعزيز التسامح واحترام حقوق الإنسان، استضافت العاصمة في أبو ظبي في شهر فبراير الجاري مؤتمر الإسلام والأخوة الإنسانية، الذي أكد على أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية كمرجعية عالمية لتعزيز التسامح والتعايش بين الأديان والثقافات، واعتمد برامج ومبادرات عملية على مختلف المستويات لذلك. ودعما للجهود الدولية في توفير التعليم المناسب في المجتمعات التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة حول العالم، وضعت دولة الإمارات منظومة تعليمية لسد هذه الثغرة، كما أنها تساهم بقدر كبير في مساعدة الدول الأفريقية في هذا المجال، وتتبنى باستمرار قرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بتحقيق المساواة في تمتع الفتيات بالحق في التعليم. وفي ظل ما تتعرض له الحكومات لضغوط متزايدة لتكون قادرة على التكيف والتطور بفعالية في مواجهة التحديات المستقبلية، عقد في دبي فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار استشراف حكومة المستقبل. شارك فيها أكثر من 4000 مشارك، من بينهم رؤساء دول وحكومات، بحثوا فيها قضايا ومواضيع هامة للعمل الحكومي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين الحكومات. السيد الرئيس تؤمن دولة الإمارات بأهمية التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، لا سيما في منظومة الأمم المتحدة، والتمسك بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقواعد المستقرة في العلاقات الدولية لمواجهة التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن الناجمة عن النزاعات الدولية. ومن أبرز التحديات في منطقتنا اليوم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أدت إلى وضع إنساني كارثي بالغ الحساسية والخطورة، يهدد حياة جميع سكان القطاع.
مما يتطلب تكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة لوضع حد لآلة الدمار المستمرة وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وتسريع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بكميات كافية وبطريقة آمنة ومستدامة، ولتجنيب المنطقة اتساع واستمرار المواجهات والعنف. نؤكد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. ومن طرفها لم تألو دولة الإمارات جهدا في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وتضع معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة في أولويات اهتماماتها، حيث أطلقت مبادرة الفارس الشهم 3 وتسير جسرا جويا لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية لا يزال مستمرا، وافتتحت مستشفى ميدانيا في قطاع غزة، وأقامت محطات لتحلية المياه لتوفير مياه الشرب لسكان القطاع، وتعمل على تزويد وتشغيل أفران آلية للقطاع، ومستمرة في استقبال الأطفال الجرحى ومرضى السرطان من سكان غزة للعلاج في مستشفيات دولة الإمارات. ودولة الإمارات مستمرة في بذل الجهود الدبلوماسية والتواصل مع كافة الدول والأطراف الفاعلة للوصول إلى التهدئة والسلام في الشرق الأوسط. وأثناء شغلها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعامي 2022-2023 لعبت دولة الإمارات دورا فاعلا في تعزيز ركائز السلام والاستقرار ودعم الحلول الدبلوماسية للأزمات العالمية والإقليمية في الشرق الأوسط وخارجه، ودعم جهود نشر التسامح والسلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز جهود التنمية والابتكار والاستدامة ومواجهة تداعيات تغير المناخ. واسمحوا لي في الختام أن أؤكد لكم عزم وإرادة دولة الإمارات على مواصلة مسيرتها للنهوض بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني والعمل في إطار شراكتها مع الدول الأخرى ومن خلال الأمم المتحدة للارتقاء بحقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم. وشكرا سيدي الرئيس. أشكر معاليكم. والآن أعطي الكلمة لمعالي وزير الشؤون الخارجية لمصر السيد سامح حسن شكري سليم. تفضل. سيد الرئيس مجلس حقوق الإنسان، سيدات والسادة، يسعدني أن أتقدم بالتهنئة إلى المغرب ومندوبه الدائم على توليه منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان، وإلى أعضاء الجدد في هيئة المكتب متمنيا لهم التوفيق، وأؤكد حرص مصر على دعم المجلس لتحقيق أهدافه النبيلة. سيدات والسادة، تنعقد الدورة الحالية في وقت يشهد فيه العالم أبشع الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، وما تشهده الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية من استيطان وهدم للمباني واقتحامات عسكرية وغير ذلك من الانتهاكات التي رصدتها تقارير وبيانات أممية. وتدين مصر بأشد العبارات كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، واستخدام سلاح التجويع والحصار والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية، وتشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والامتناع عن القيام بأي عمل عسكري إسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية الملاذ الأخير لأكثر من 1.4 مليون نازح فلسطيني. ونحذر من أي عمل عسكري في هذه الظروف لما له من عواقب كارثية تهدد أسس السلام في المنطقة. كما نشدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن لضمان النفاذ الآمن والمستدام والعاجل للمساعدات الإنسانية لكافة أنحاء القطاع، وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بمهامها، لا سيما وكالة الأنروا التي لا بديل لها ولا غنى عن أنشطتها المنقذة للحياة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان،
ونعرب عن استهجاننا الشديد لمحاولة استهدافها وتعليق عملها وما لذلك من آثار سلبية على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوق الإنسان. سيدات والسادة، إن أزمة غزة الأخيرة أصبحت كاشفة لمعضلة ازدواجية المعايير في التعاطي مع الأزمات الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولحالة الاستقطاب الحاد التي يعاني منها النظام الدولي. ففي الوقت الذي يتعمد فيه البعض إجهاض مساعي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نجدهم يبذلون كل ما بوسعهم لوقف الحرب في أزمات أخرى، وهو أمر أصبح بمثابة إعطاء إسرائيل ضوءا أخضر لاستمرار في انتهاكاتها. هل يعقل أن دولا ضمن أعضاء المجلس لا زالت تتقاعس في حالة غزة عما اتخذته حيال قضايا أخرى من الانبراء في الإدانة وتوصيف الأفعال باعتبارها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تستوجب التصدي لها، مكتفية في حالة غزة بالتوقع بأن يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان دون اكتراث إذا تم الاستجابة لنداءاتها بل وتوسلاتها من عدمه. ويبدو أن الحياة في غزة لا ترقى لاهتمامها، وإن حياة الأطفال الذين قتلوا بعشرات الآلاف لا تحرك مشاعرهم المرهفة، فهم أقل قيمة من غيرهم. إن هذه المواقف مشينة بل تنبئ بانهيار منظومة حقوق الإنسان الدولية وآلياته وضمنها هذا المجلس. إن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة على ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة، وستواصل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتدقق حجم المساعدات وزيادتها الإنسانية، كما ستواصل جهودها لإنهاء الأسباب المؤدية للصراع، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. سيداتي والسادة، تؤمن مصر بالدور الهام الذي يلعبه المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إذ ما حرص على أن يكون له صوت واحد بعيدا عن الانتقائية والتسييس في التعامل مع الأزمات المتتالية والتحديات التي يعاني منها المشهد الدولي، والتي كانت لها تداعياتها على التمتع بحقوق الإنسان، من بينها زيادة الممارسات العنصرية والتمييز العنصري والحض على الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين، وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم حرق القرآن الكريم التي لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، وإلا فقد المجلس مصداقيته والغرض الذي أنشأ من أجله، وتراجع الاهتمام بالمشاركة في مداولاته. ونرى أن المجلس لا زال بإمكانه اللعب دور أكبر في التعامل مع تلك التحديات، إذ امتنع أعضاؤه عن تطبيق المعايير المزدوجة واستهداف الدول لأغراض سياسية وحماية دول أخرى رغم ما تقترفه من فظائع، ونهض الضمير الدولي للفظ الانتقائية والتسييس إعلاء لحماية حقوق الإنسان للجميع، والعمل على استعادة روح التوافق وتفادي فرض مفاهيم خلافية دون احترام الخصوصيات الثقافية والحضارية والدينية التي تعد مصدرا للثراء والتعددية. ختاما، إن مصر تسير بخطى ثابتة على درب تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والوفاء بالتزاماتها الدولية والتزاماتها تجاه مواطنيها، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية، ومواصلة المبادرات الرامية لتعزيز الحقوق والحريات، وتكثيف برامج التدريب ونشر الوعي بحقوق الإنسان. كما تحرص مصر على التفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية وتقديم تقاريرها الدورية
وكذا التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان كأداة هامة لدعم جهود الدول وفقا لأولوياتها. أختتم حديثي متمنيا للمجلس دورة ترتقي نتائجها لتطلعات المجتمع الدولي وتنتصر لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. شكرا سيدي الرئيس. أشكر معاليكم. And now I give the floor to His Excellency Mr. Bjarni Benediktsson, Minister for Foreign Affairs of Iceland, by video message. Mr. President, High Commissioner, Excellencies, it is my honor to address the Human Rights Council for the first time. We stand in the face of a full-scale war in Europe, horrific conflicts in the Middle East and other parts of the world, and polarization yet again on the rise. In these circumstances, it is worth remembering the purpose of the Universal Declaration of Human Rights adopted in the aftermath of 2 world wars. It was regarded as a key instrument to prevent future horrors. The drafters felt strongly that human rights should never be an afterthought, as, and I quote, disregard and contempt for human rights resulted in barbarous acts which outraged the conscience of mankind, unquote. Mr. President, 2 years on from the brutal invasion of Ukraine, the Kremlin does not seem ready to stop its war of conquest. In the face of Russia's blatant disregard for international law and Ukraine's sovereignty and territorial integrity, the international community must continue to support Ukraine and its people striving for a just peace. The establishment of a Register of Damage was an important step taken in Reykjavik during Iceland's recent presidency in the Council of Europe to secure accountability. In Russia, all means are used to stifle the smallest sign of opposition. Navalny's death has become a global symbol of Putin's fear of his own demise, and the crackdown on free speech and misinformation campaigns reflect so clearly. In the Middle East, Iceland has joined calls for a humanitarian ceasefire and unimpeded humanitarian access, as well as the release of all hostages held by Hamas. Life-saving aid must reach those in need. Nothing can justify Hamas's vicious terrorist attack, which Iceland condemns in the strongest terms. However, in its self-defense, Israel must comply with international law, protect civilians, and provide sufficient humanitarian aid. As dire as the situation looks now, there must be a plan for the day after. Iceland recognized the State of Palestine in 2011 and has consistently advocated for the two-state solution. We need a political process paving the way towards that end. Mr. President, we must work together to reverse the serious backsliding of human rights we have witnessed lately, and secure the universal human rights of all people, regardless of race, religion, beliefs, disability, sexual orientation, and gender identity. In this context, Iceland has recently committed to doubling its annual core contribution in support of the High Commissioner's Office's vital work for universal human rights. We must hold up the values of democracy, human rights, and freedom. And dialogue is key, even when we disagree, as the absence of dialogue only serves to protect human rights violators. That is what this body is all about. This Council is not perfect, but our work here can have a great impact for the benefit of people. And that must be our goal, to improve the lives of people around the world. This is why Iceland is seeking a seat on the Council for the term 2025 to 2027. Our candidature is supported by all the Nordic states. If elected, Iceland will actively contribute to the Council's core mandate of advancing the promotion and protection of human rights of all people and addressing human rights violators and abusers.
Other priorities will be the rights of women and girls, children and youth, LGBTI rights, and the environment, where I believe we have a lot to share. We will engage with countries from all regions in an inclusive manner towards our common goal of advancing the dignity, of equality of all human beings. In our quest for peace and common prosperity, we must bridge the divides and support each other in fulfilling the obligations to uphold the human rights of all people. That is what this Council is all about. Thank you. I thank Your Excellency. والآن أعطي الكلمة لوزيرة الدولة في السيدة لولوى راشد الخاطر. تفضلوا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President of the Human Rights Council, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a pleasure to be here today, and I congratulate Ambassador Omar Zneiber on assuming the presidency of the Council. Mr. President, as we commemorate the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the cornerstone document that enshrines the principles of human rights we strive to uphold and protect, I cannot help but question if we are applying these principles to all. There is a growing condemnation around the world that human rights principles apply to some, but not to others. That some people are seen as deserving of protection, freedom, self-determination, but others are not. I say this as hundreds of thousands of children in Rafah are facing the looming threat of annihilation, and hundreds of thousands more are starving to death in the north of Gaza. What is happening today in Gaza is nothing short of a genocidal war. Mr. President, ladies and gentlemen, while the world focuses on Gaza, rightly so, the situation in the West Bank is quickly deteriorating. Even before October 7th, the year 2023 was already the deadliest year for civilians in the West Bank since OCHA started reporting casualties in 2005. And now, Israel has intensified its military assault, killing close to 400 people. I repeat, that is in the West Bank. And as we approach the holy month of Ramadan, I must once again express condemnation and caution against Israeli incursions into Al-Aqsa Mosque in Jerusalem and assaults on worshippers, which we have seen increase over the past years, especially during this blessed month. These egregious acts of violence constitute a provocation to more than 2 billion Muslims around the world, and a flagrant violation of international law. We must stand firm and resolute against the flagrant breaches of international humanitarian law that have led to the collective punishment of the Palestinian civilian population that was already living hell on earth under an apartheid regime long before October 7th. This starts by demanding an immediate ceasefire to hostilities in Gaza, highlighting the Security Council's recent failure to pass a ceasefire resolution, the third since October 7th and the 45th in its recent history in relation to the Palestinian question. And ironically enough, even those resolutions that have not been vetoed and that have been adopted, including most recently Resolution 2720, demanding the unhindered delivery of humanitarian assistance to civilians in Gaza, even those have largely been ignored by Israel. Now, sponsoring this Israeli exceptionalism above international law by some global powers should stop. Mr. President, we must not neglect to recall and address some of the most dire humanitarian crises around the world. In Sudan, close to 14,000 people have been killed and over 8 million have been displaced. The situation has caused widespread violence, atrocities, and mass displacement, impacting especially women, as more than 4 million women in Sudan right now face the risk of gender-based violence.
This crisis in Sudan underlines the urgent need for a coordinated international response and a political solution immediately to prevent further atrocities in Sudan itself, as well as broader regional destabilization. Regarding Syria, Qatar advocates for unified efforts to address this crisis, which remains the world's largest displacement challenge, with over 12 million Syrians displaced. This includes ending the suffering of the Syrian people, fulfilling their legitimate aspirations, facilitating the safe and dignified return of Syrian refugees, and preserving Syria's unity and territorial integrity. Despite various international efforts, the plight of the Syrian people continues to be of grave concern. Furthermore, we cannot ignore the ongoing violations and atrocities against the Rohingya. It is time for the international community to mobilize, ensure that justice is served, and protect the Rohingya from the decades of discrimination and repression they have faced. Finally, I reaffirm the State of Qatar's dedication to the ongoing cooperation with this Council as we aspire to extend our Council membership for the period 2025-2027. Qatar is eager to continue its role in upholding and protecting human rights principles for all. Thank you very much. I thank Your Excellency. Excellencies, dear participants, we still can accommodate the last speaker on our list is His Excellency Mr. Josep Borrell, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the European Commission, by video message. Dear Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, the session of the Human Rights Council starts at a very sad moment. 2 years ago, Russia launched its war of aggression against Ukraine. And now we are witnessing a true humanitarian catastrophe in the Middle East. Human rights are always the first casualty of war. We have witnessed it many times. And we are seeing it now again in Ukraine and in the most tragic proportion in Gaza, following the terrorist attack perpetrated by Hamas on the 7th of October and the massive response of the Israeli Defense Forces. In the European Union, we have constantly called for the release of hostages and the protection of civilians. In all conflicts, all parties must respect international law, including international humanitarian law, to ensure the protection of civilians and unhindered humanitarian access at all times, everywhere. But just urging and condemning is not enough. There must also be accountability for violations of international law, because the credibility of the global human rights architecture is at stake. And this Council is an essential forum for addressing war crimes and serious violations of international humanitarian law wherever it happens. Unfortunately, many conflicts need our immediate attention. But our collective purpose must be to ensure the equal dignity and rights of every human being, everywhere. Excellencies, in December we commemorated 75 years since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights. It was a visionary document, and this document laid the foundation for international human rights law that we are defending today. This law has improved the lives of millions and fostered peace and stability. Nonetheless, today that declaration faces many challenges, many: regression in human rights, gender inequality, decreasing international cooperation, and increasing extremism. And we see extremely worrying trends all over the world, and the European Union is not an exception. Despite this gloomy picture, the commemorations of the declaration also brought to light inspiring human rights success stories and numerous pledges by countries to improve their human rights situation. The 75th anniversary celebrations highlighted the widespread mobilization of people, especially young human rights activists. Young people help us to reinterpret human rights, to decode them so that they are understood in the current circumstances and reclaimed by people worldwide. Our commitment to the universality
I want to stress this word, universality of human rights, should guide us towards the Summit of the Future in September, which will be a defining moment for the international community, an opportunity that we cannot miss. Human rights and democracy, sustainable development and prosperity, peace and stability are all interconnected. They depend on each other and on us all. That's why the European Union will continue to work to establish a strong human rights foundation to the Pact for the Future. We will continue working with partners and civil society for a world where civil, cultural, economic, political, and social rights are respected, protected, and fulfilled everywhere. Thank you. I thank Your Excellency, distinguished delegates, dear participants. We have then closed the list of speakers of this morning, and I am about to close the fourth meeting of the 55th session, while we will then resume our high-level segment at 3 p.m. this afternoon. I thank you so much. The meeting is closed.